the future of space by providing global leaders the opportunity to come together and challenge the issues and opportunities of this sector. Over the next couple of days, you'll have the opportunity to hear from a series of experts, each considered leaders in their field, to ask some of the big questions facing us today. Primarily, how can we ensure the fair use of space, to ensure its used safely and fairly and for the good of all humanity? What are the new geopolitics of space? How can we protect our national space assets? How do we deal with any potential threats or cyber defences? And ultimately, how can we ensure that space is more sustainable to help us both here on Earth as well as beyond? Well, our aim over the next couple of days is to ensure that we have a lively and inclusive debate here on this special global platform. We want to be able to encourage some high-level conversations, and we hope that you find these sessions valuable during these times of change. Yes, we encourage an open, robust, and lively debate. We want to truly tackle the issues, not merely recognize their existence. Our aim is to provide a basis for concrete action in the development of a collaborative and cooperative global sector. We are truly delighted to be able to welcome some of the top space nations in the world, as well as a number of leading players from the public and the private and public sector as well. Of course, with all of that in mind, we do have a little bit of housekeeping for you today. We would ask that you kindly join us promptly for the start of each session to ensure that we can get the most from these valuable conversations. And we would also ask that you please place your mobile phones on silent when you join us here. Ladies and gentlemen, there will be plenty of opportunities for interaction with the panelists on stage. Please don't be backward in coming forward. This is all about your voice, and we value each and every contribution you have to make. So on that note, we are delighted to begin the debate today. It really is a great honour to welcome our first speaker to the stage. She is considered one of the UAE's foremost experts on space. She has been responsible for the country's remarkable achievements in this sector so far. From everything from sending the first Emirati into space, from sending the Hope probe to Mars, the UAE's lunar mission, and more. She has said, there is no doubt we are standing at the dawn of a new space era. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Her Excellency Sarah Al-Amiri. Welcome to stage, Your Excellency. Assalamu alaikum. A very good morning to our distinguished guests, ladies and gentlemen. It gives me a great pleasure to welcome you to this first Abu Dhabi space debate. And I would like to start out by thanking you for being here. In that simple commitment, you have agreed to take part in a process that is intended to have an entirely beneficial impact on the global space sector. In the coming 2 days, we have an enormous opportunity to examine, define, and seek potential resolutions to some of the challenges facing our sector. The impacts of these challenges will be felt way beyond the space sector and have the potential to touch people's everyday lives around the world. I believe at least some of them to be potentially existential to our peaceful and collaborative exploration of the limitless potential of space. But I also believe the impacts go beyond that, to truly define the limitless potential of humanity. We are only now taking the first painful, blinking steps towards understanding the world we call home. We sent a mission to Mars to better understand the atmospheric dynamics of Mars and the weather systems, but we still do not truly understand the weather systems here on Earth. How like us as a species, to assume we understand the familiar, only to find that familiarity does not support understanding. We are only now realizing the potential and fundamental impacts of climate change, but I personally do not believe we yet truly understand them. Understanding requires information. It requires hard data.
It means combining data sources, better integrating observations, working together to challenge each other, to help each other. We need to know more, recognizing that climate change exists, is a thing, has taken us decades, even as the data stared us in the face. Recognizing what it means remains guesswork 99% of the time. Earth observation technologies are going to be totally critical to the effort moving forwards, just as they are undoubtedly set to play a critical role in mitigating the negative impact of climate change moving forwards. But it's not just climate change. It's global navigation systems, it's communication networks, and yes, it's security and defense technologies. There are new actors, and there are also new challenges. We have moved from the bipolar world of the Cold War and its space race to a multilateral world where some 70 nations are today considered space capable, where a fast-growing private sector is taking an increasing role, and where global tensions have threatened some of the most cherished aspects of our great sector. The challenge of space debris is one we have been kicking down the road, but every kick of the can is now $1 trillion in additional remediation cost. It would be no surprise, but it's not time to act. It's already too late to act. That is not an excuse for inaction. It's a clarion call. We're dubbing it the new space age, but it hasn't been an overnight change as much as a slow shift in dynamics and change in priorities. Our most important piece of international legislation, the Outer Space Treaty, dates back to 1967. And if CubeSats are now the new PC, driving a desktop revolution, who's playing the role of the outdated mainframe manufacturer? There is an argument, in fact, that some of our legacy private sector players have become over-dependent on large government contracts, while behind them, the new space punks are innovating their way to the top. How do we evolve to ensure that business continues between what exists and what is newly developed so that we can truly realize the potential of private and commercial space? There is currently no global forum where regulators, governments, space commands, agencies, private sector, and academics can come together to take a holistic view of the development of this vital sector. This is where we believe the Abu Dhabi Space Debate, or as we've come to call it as a team, ADSD, has a key and valuable contribution to make in order to further define the development of our sector. I wish you every success in the coming 2 days, and I am delighted to be here with you and committed to doing anything and everything in my power to help you to move this debate forward. Thank you. Now, international laws on space were first set when there were very few key international players in this arena. However, unlike the space race we saw back in the 1960s, outer space these days has many nation states involved. So with our everyday lives even more dependent on the information that is sent through space, be it medicine, communication, security, and much more. How can we ensure fair access for everyone? Well, our first panel debate this morning is titled The New Geopolitics of Space, and it's going to be exploring how we can strengthen international law when it comes to outer space. We are delighted to welcome our first moderator for this session, BBC journalist and news anchor Stephen Sakor. He is particularly celebrated, occasionally feared for his incisive interview style on the very popular BBC Hard Talk programme. Let's give him a very warm welcome and all of his esteemed panellists today.
I'm going to... Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to have a terrific panel with me today. I'm going to introduce you to all of them, but then going to get this debate underway as quickly as we can. Just to give you a sense of who I am, for those of you who don't watch BBC World News, my name is Stephen Sacker. I present a show on BBC World News called Hard Talk, which perhaps gives you a little indication that today I'm not going to give these panelists an easy ride. I'm going to ask them some tough questions. And there are, indeed, I think, a lot of challenging and tough questions when it comes to space exploration and the geopolitics of space. We're calling this the new geopolitics of space, and I'm very intrigued to tease out what is new about the geopolitics around space exploration, and that's why we've gathered this panel together, because we have a real panel of expertise with us. So I'm going to start on this side, ladies and gentlemen, introduce you to them all. Don't applaud them individually, because that will take too long. Just save your hands for a riotous round of applause when I've introduced you to all of them. So at the far end on this side, please do welcome Dr. George Friedman. Now, George has been a strategic consultant, a geopolitics forecaster for many years. He's authored a number of best-selling books, including The Next 100 Years. So at some point over the next 45 minutes, I hope George is going to tell us where space exploration will be 100 years from now. Next to George, we have Peter Round. He is president of the Royal Aeronautical Society. He was an Air Commodore in the Royal Air Force in the UK. He was capability director at the European Defence Agency. Next to Peter, many of you will recognize His Excellency Omran Sharaf, who is Assistant Minister of Foreign Affairs and International Cooperation for Advanced Science here in UAE. He is chairman of the UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. And of course, he was project director of that remarkable Emirati Mars mission with the Hope probe, which of course still continues. Now, on this side, do give a very warm welcome to William Alberk, who is Director of Strategy, Technology and Arms Control at the International Institute for Strategic Studies in Berlin. And previously, William was Director of NATO's Arms Control and Non-Proliferation Center. And on the end, on this side, we have Neil Morissetti, who is Vice Dean of the Department of Science, Technology, Engineering and Public Policy at University College London, and was former commander of UK Maritime Forces. I think you'll agree, ladies and gentlemen, it's a panel packed with expertise and experience and insight. So now, do release your hands and give them all a very warm round of applause. I think as Katie said at the very beginning, we want this to be truly interactive. I know there's an awful lot of experience and expertise amongst you delegates here in the auditorium. So we have roving microphones. We've got about 45 minutes of conversation ahead of us. I do want you all to be engaged in this, and you're going to come up with some much better questions than me, I can assure you of that. So whenever you feel the time is right to ask a question or air a thought, just raise a hand and we'll get a microphone to you, and we want you to be part of this conversation. So do not hesitate. That is my message to all of you. Now, let us begin. We are calling this the new geopolitics of space, and as I said, I'm interested in this word new because it seems to me that from the very beginning of space exploration, it has been driven by a couple of key factors. One was a military impulse and imperative, and another was the rivalry of great powers, in particular, of course, through much of our 20th century. That was the rivalry and hostility between the United States-led West and the Soviet bloc. Things have changed, but how much have they changed? I'm going to start
with you, George, and ask you whether you think there really is a new geopolitics of space, or whether the drivers, the impulses are pretty much the same as they've ever been. Well, the first space age was bound up with the Cold War, and its geography really was from geosynchronous orbit down to the face of the Earth. And it was a place where we spied on each other. It was a space where we listened to each other, but it was bound up with a particular war. Right now, that anchor has loosened. It's not gone, but it's loosened. And the important thing that's happened is that our major efforts are going outside of geostationary orbit. There right now, the Orion is landing, I think, in a few hours, I'm not sure, hopefully safely in Shanghai. And this is a plane that can land on, will be able to land on the moon. It will be able to take material back from the moon, and it will change the geography, because the moon is essential in this. All geopolitics is about at least two things. One is war, the other is commerce. We have done everything we could to exhaust the war, but commerce remains. And we have a planet, the moon, whose internal structure is very similar to the Earth's. It was created from the Earth. And so the minerals and everything else that might be there are there. We now know that it has water. We've hardly explored it. We've not seen the poles. There's many things we haven't. But we have a planet there that is similar in structure to the Earth, strategically located to engage in war if it had to. And we've gone there. The United States, at least, is going there right now in a very major way, and not appreciated by people what's happened. So I think we're entering a new stage. It's geographically the stage outside of geosynchronous orbit, deeper, and a stage that's looking at the possibilities of serious commercial use. And where commerce goes, well, war frequently follows. This I can't help. But it will be a very fundamental change in the way we treat space. It is no longer part of a small game of the Cold War, I think. Right, so we're very much post-Cold War, and we're very much in an era where commerce and commercial opportunity are big drivers of the next phase of space development. Omran, I want to turn to you, because I think if we're going to talk about a post-Cold War space era, it is very interesting to tap into your experience. You were a key leader in the Emirati mission to Mars. You had to navigate and deal with various sort of geostrategic and economic factors in building your mission. Does it seem to you, speaking for a space program that is not part of the big power rivalry, but is very much an ambitious, rising space power, that things are fundamentally different today in the 21st century from, the 20th century? Yes, definitely. If we look at it, at the landscape today compared to what it used to be in the past, it's very, very different. If you look at the case of the UAE, when we actually started our space program, when the UAE decided to send a mission to Mars, we didn't look at it as a space race. We looked at it as a space cooperation. The reason why we were able to deliver a mission in a very short period of time was because we cooperated إلى استكشاف الفضاء، لأنه سباق نحو استكشاف الفضاء، بل هو تعاون في مجال الفضاء. وتمكنا أيضا من إعداد هذه المهام في فترة قصيرة جدا، لأننا تعاوننا مع الدول الأخرى. لقد بدأنا من الصفر وبدأنا من حيث انتهى الآخرون.
بالطبع ثمة بعض التحديات في التكنولوجيات فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا، فالمشهد الجيوسياسي يتغير. ما لم نتمكن من فعله في الماضي أو ما لم يتمكن البعض من فعله في الماضي بسبب عدم توفر التقنية، وهو ما ذكره دكتور جورج اليوم علينا أن ننظر كيف يمكن أن نحافظ على هذا التوازن، وكيف يمكن أن نشجع الدول على العمل والتعاون بين بعضها البعض وتبادل الخبرات، وفي الوقت عينه الحفاظ على المصالح الخاصة لكل دولة. إذن الأمور تتطور وتتقدم بسرعة كبيرة. ومجددا إن نظرنا إلى حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة ناشئة في مجال استكشاف الفضاء، تمكنا من الوصول إلى كوكب المريخ في فترة قصيرة جدا، وأطلقنا أكثر من عدد كبير جدا من الأقمار الصناعية في الفضاء. ثمة دروس بيسعى العالم تعلمها. هل الأمر يرتبط بالمكان الخاص بالدولة، أم هل هناك مصالح اقتصادية وفرص اقتصادية تجارية؟ في حال دولة الإمارات العربية المتحدة الأمر يرتبط بالبناء، فعندما قررنا بناء وتطوير برنامج الفضاء هذا، فإن ذلك يعود إلى بناء نظام وبرنامج علمي متقدم ومتطور. الأمر يرتبط بمستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء القدرات والإمكانيات من أجل معالجة التحديات الوطنية في مجال الأمن وغيرها. فالبيانات والمعلومات التي تنتجها هذه الأنظمة التي تعمل في الظروف الصعبة جدا، والتكنولوجيات التي نطورها ليتمكن الإنسان من العيش في ظروف صعبة، ستخدمنا أيضا على الأرض. هذه هي الفلسفة التي اتبعتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل دولة لديها أولوياتها الخاصة ومصالحها الخاصة في مجال برامج الفضاء، ولكن في دولة الإمارات العربية المتحدة فالأهداف أكبر من ذلك. هذا مثير للاهتمام. نحن في فترة أو ننظر إلى هذه الفترة على أنها فترة ما بعد الحرب الباردة، ولكننا نشهد أيضا صعوبات جيوسياسية وتوترات جيوسياسية. كيف ستؤثر هذه التوترات الجيوسياسية بالطموح في مجال الفضاء واستكشاف الفضاء؟ أعتقد أن وكالة الفضاء الأوروبية لديها أيضا مهمة استكشاف كوكب المريخ ولإرسال مركبة إلى كوكب المريخ قادرة على التعدين لأعماق أكبر من أي مركبة سابقة وصلت لكوكب المريخ. ولكن المشكلة هي أن هذه المهمة ارتكزت إلى إطلاق الصاروخ عن طريق محطة روسية، وهذا البرنامج توقف، ويبدو أن كل هذا المشروع معرض للتأخير والتأجيل لعدم توفر سبيل آخر لإرسال هذه المركبة إلى المريخ. إلى أي درجة يشكل الوضع الحالي والمشهد الجيوسياسي المتوتر ما بين دول الغرب وروسيا وأيضا ما بين دول الغرب والصين تشكل إشكالية في هذا القطاع؟ نعم، في مجال نموذج التعاون في مجال الفضاء في التسعينيات وأوائل 2000، حيث كان على الدول أن تتعاون مع بعضها البعض في المحطة الدولية وغيرها، أصبح هناك بعض التنافس، واليوم مجلس الأمن منقسم على نفسه، ولا نعرف ما كان هذا التعاون ما بين الدول سيعود. فاليوم لروسيا توجهاتها الخاصة في مجال التعاون الدولي، ثم العديد من العقوبات المفروضة التي تعيق بعض جوانب الاقتصاد الروسي، وأيضا القرارات المختلفة. اليوم الصين تحاول أن تصبح من القوى الأبرز وأن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ننظر إلى تنافس على المستوى الدولي، في الوقت عينه لدينا مشاركة كبيرة ومتزايدة لدول عديدة حول العالم في استكشاف الفضاء، وليس فقط الدول ولكن أيضا الشركات، وهذه محطة جديدة وجوانب جديدة علينا ننظر إليها. كيف يمكننا أن نوازن ما بين المصالح الدولية، ما بين التنافس بين الشركات والدول والقطاعات المختلفة. لذلك الأمم المتحدة ووضعها للسياسات ستكون جهود مميزة ومهمة
جدا من أجل الحد من التصعيد والحرب التي قد تنشب في الفضاء الخارجي. إذا أعتقد أن العناصر الجيوسياسية الجديدة قد تكون خطيرة وقد تكون أيضا نوعا ما مختلفة عما كانت عليه في الستينيات والسبعينيات. في الستينيات والسبعينيات كان التنافس ثنائيا ما بين طرفين يشاركان في هذا التنافس في استكشاف الفضاء. أما اليوم لدينا العديد من الجهات الفاعلة والقوى الفاعلة. لدينا دول كبيرة لديها مشاريع وبرامج، ولدينا أيضا قوى متوسطة وصغيرة وجهات فاعلة من غير الدول، وأيضا لدينا واحدة من أكبر الشركات في العالم، وهذه الشركات مقتنعة من وجود فرص لدر الأرباح من استكشاف الفضاء. اليوم هل المجتمع الدولي قادر على وضع اللوائح التنظيمية لهذه الجهود والحرص على استمرارية واستدامة وأمن هذه البيئة غير المتوقعة في الفضاء؟ هذا السؤال يطرح تحديات عديدة. أعتقد أنه إن نظرنا إلى عناصر وملامح أخرى للمجتمع اليوم، أعتقد أن هذه العناصر لا تنحصر فقط في قطاع الفضاء، بل هي متوفرة في كل قطاعات حياتنا اليومية. في واقع الأمر علينا أن ننظر إلى ما هو ممكن في الواقع، علينا أن ننظر إلى السلوكيات التي بيسعنا الاتفاق على أنها مقبولة في الفضاء، وعلينا أن نحرص على الالتزام بها. إن نظرنا إلى اتفاقيات التي تجمع أكثر من 70 دولة، فإن هذا الأمر قد يكون مضيعا للوقت، ولكن علينا أن نجري الحوار، وعلى الدول أن تشارك في هذا الحوار وهذا النقاش، وأن تدفع الدول الأخرى إلى الامتثال بالمعايير والعناصر المحددة لاستكشاف الفضاء. كيف بيسعنا ديمقراطية استكشاف الفضاء؟ ولكنك قلت بأن هذا الأمر قد يشكل مضيعة للوقت. لا أعتقد أنه قد يكون المضيعة للوقت البحث عن اتفاقية تشمل جميع الدول، لأن لن نحصل إلى ذلك. قد نتمكن من تعزيز أو تطوير اتفاقيات موجودة، ولكننا علينا أن نلتزم بالمعايير الموضوعة سابقا. أنا صحفي، ربما أميل إلى نظرة سوداوية نوعا ما للواقع، ولكن إن نظرنا إلى الأمم المتحدة اليوم وإلى الدرجة التي تبدو فيها الأمم المتحدة غير فعالة في إيجاد أو وضع المعايير والقواعد للنظام العالمي، بيسع المرء أن يقول أنه إن كانت الأمم المتحدة هي الأداة أو الوسيلة التي ستدفع إلى تنظيم والحرص على أمن واستدامة منظومة وبرامج استكشاف الفضاء في المضي قدما، أعتقد أن أملنا سيخيب. وإن أردنا أن نجمع أكثر من 192 دولة فهذا الأمر سيخيب أملنا. ولكن في حال جمعنا 70 دولة نشطة في مجال الفضاء فإن هذا الأمر قد ينجح على المستوى الإقليمي. ولكن فكرة الوصول إلى اتفاقية عالمية دولية أعتقد أن هذا الأمر قد يكون صعبا. ولكن كيف يسعنا أن نبدأ؟ كيف يسعنا أن نبني الأسس والركائز للقرن التالي من استكشاف الفضاء؟ علينا أن نفعل ذلك بشكل تعاوني. وكيف يسعنا نفعل ذلك بشكل تعاوني وأن نضع جانبا العدائية ونتفادى أيضا ترك المخلفات الصناعية والمعدنية في الفضاء بسبب عدم توفر اللوائح التنظيمية؟ كيف نبدأ هذه الجهود؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. في البداية أعتقد أنه علينا أن نركز على التعاون. إن نظرنا إلى رحلاتنا في استكشاف الفضاء ونظرنا إليها على أنها ذات أهداف عسكرية، وعلينا أن نغير هذه النظرة ونركز على الأهداف التجارية وعلى استكشاف الفضاء لما يخدم الكوكب، كوكب الأرض اليوم، والحرص على استدامة هذه الأرض. علينا أن ندرك أن الفضاء هو في بادئ الأمر مسألة مهمة جدا بالنسبة لنا في الأرض، فعلينا أن نعزز التعاون بين الدول التي لديها وصول إلى استكشاف الفضاء.
وعلينا أيضا أن نحرص على أن تتعامل هذه الدول بشكل مسؤول وأن تستفيد من الفرص، فالفرص كبيرة جدا، وهذه الفرص عليها أن تؤدي إلى ربما وضع قواعد لاستكشاف الفضاء. اليوم ندرك مدى أهمية الفضاء، والطريقة للمضي قدما هي تعزيز الوصول إلى الفضاء، وأيضا التعاون ما بين الدول المتزايد عددها والتي ستستكشف الفضاء، وأيضا الشركات. أما التحديات التي نواجهها بالطبع فهي أن الفضاء يصعب وضع قواعد لاستكشافه. اليوم نعرف أن هناك مخلفات في الفضاء وثمة بقايا من الأقمار الصناعية في المدار المحيط بالأرض والفضاء، ولكن لا نعرف كمية هذه البقايا، وعلينا أن نبذل المزيد من الجهود من أجل وضع القواعد لإدارة هذا القطاع. تقول أنه علينا فعل ذلك، ولكن لسوء الحظ لا يبدو أننا نتمتع بالقدرة لإيجاد المعايير أو لكي نتفق على القواعد واللوائح التنظيمية التي بوسعنا الامتثال إليها. بوسعنا أن نختار الصين ربما، ولكن ندرك أن الصين قد استخدمت الصواريخ عددا من الصواريخ من أجل تفجير أمور في الفضاء، ويبدو أن البقايا تتناثر في مدار الأرض، ولا أعرف من كان هناك أي منصة بوسع تحميل هذه القوى مسؤولية فعل ذلك. أعتقد أن النقطة التي أثرتها حول هذا الموضوع وحول الاستدامة في الفضاء فهذه نقطة مهمة جدا. فالمسألة والمشكلة الجيوسياسية والخلافات في مجال الفضاء تجد جذورها أيضا في الأرض، وأيضا في التعاون في قضايا أخرى وفي قطاعات أخرى بين دول قد لا تتصرف بالطريقة المناسبة. الطريقة الوحيدة للمضي قدما برأيي هي بإيجاد أو بتبيان بأنه يجب التعاون في مجال استكشاف الفضاء على المدى الطويل، لأنه إن لم نفعل ذلك وإن لم نقم بأي شيء فعلى المدى الطويل التكلفة ستكون كبيرة جدا على الجميع. جورج، لقد بدأت بالقول بأن اليوم الزمن مختلف وبأن الفرص يجب أن تقود الجهود في الفضاء. هل تعتقد أن ثمة مصالح مشتركة في الاستكشاف الفضاء والتي ستنقلنا إلى مكان للتعاون والامتثال للقواعد المشتركة؟ أعتقد أن الاختلاف يكمن ما بين المصالح الخاصة والمصالح العامة. نرى اليوم الشركات تقيم شراكات على مستويات عديدة، ولكن أعتقد أنه ثمة سبب عمل الدول وتعاون الدول فيما بينها، وهو أن هذا التعاون الناجح وهذا الأمر يسمح للمواطنين بأن يكون لديهم نوعا ما القدرة على التأثير في القرارات. هل تناغم على المستوى العالمي لن يحصل. بوسعنا أن نقول بأنه يجب أن يحصل هناك تناغم ما بين الدول على المستوى العالمي، هذا أمر طبيعي، ولكن إن سألت الدول وطلبت من هذه الدول أن تضحي بمصالحها وبمشاريع خاصة بها، فهذه الدول لن ترغب بذلك، لأن دول أخرى لن ترغب بذلك. فالفشل في الامتثال بالقواعد الدولية يتكز إلى واقع أنه من الصعب جدا أن يتم التوفيق ما بين المصالح المتباينة للدول في العالم، وشاهدنا أنه في بعض الأحيان قد تكون المصالح متشابهة أو مشتركة، في بعض الأحيان قد لا يكون الأمر كذلك، ولن نستطيع أيضا أن نقول بأن هذا الأمر بيسعنا نقول أن هذا الأمر غير مناسب، ولكن علينا أن ندرك أيضا أنه ثمة
عنصرين في العلاقات بين الدول. أولا التجارة والحرب. بوسعنا أن نخفف من وطأة الحرب أو نتفاداها، ولكن في نهاية المطاف عندما يتم شن هذه الحرب علينا أن نقاتل من أجل دولنا. هذا الأمر لا يعني أنه علينا أن نتفادى القواعد. بوسعنا أن نمتثل إلى القواعد من أجل تحسين العلاقات ما بين الدول، وهذه القواعد مهمة، ولكن بشكل عام ووضع قواعد عامة وشاملة لكيفية عمل العالم والدول على مستوى العالم، أعتقد أن هذا الأمر لن يطبق. بهذه النقطة أود أن أقول للجميع بأنه ثمة خبرات عديدة في هذه الجلسة، والكثير من الممثلين الذين يعملون لصالح وكالات وهيئات لاستكشاف الفضاء ولشركات وهيئات حكومية وغير حكومية تعمل في مجال استكشاف الفضاء. في حال كان لديكم أي أسئلة حول السنوات 50 أو 70 القادمة في مجال استكشاف الفضاء وكيف سيؤثر العنصر الجيوسياسي في استكشاف الفضاء، أود أن أدعوكم لرفع اليد لطرح السؤال والإدلاء بدلوكم. في حال كان لديكم أي سؤال أو أي تعليق بيسعدكم أن تفعلوا ذلك. نحن سنستمر في هذا النقاش. ارفعوا يدكم وسأمرر لكم المذياع. إذن فلننتقل الآن إلى هذه المداخلة. سنعطيك المذياع. إذن ارفع يدك لكي نتمكن من إيصال المذياع إليك. اصبروا معنا. By the time it gets to you, you may well be regretting that you raised your hand in the first place. It's slow, but it's sure, and he's almost there. We have the إذن المذياع أصبح على مقرب منك. Thank you very much. Can you hear me well? Yeah. شكرا جزيلا. اسمي أدرين جوزمان وأنا من وكالة الفضاء المكسيكية. أود أن أقول أنني قد تدربت كعالم، ومن النقاشات والحوارات التي أجريتها مع العديد من زملائي في الوكالة هي الحديث التالي: عندما نفكر بإيجاد حلول للمشكلة علينا أن نفكر خارج الصندوق في بعض الأحيان، وأيضا أن نفكر من خارج الحدود التي اعتدنا عليها. وعادة ما نتحدث عن الحدود عندما نتحدث عن المسائل الجيوسياسية، وأعتقد أنه ثمة هذا الصندوق وعلينا أن نفكر من خارجه. أما من الأمثلة التي أود استخدامها والإشارة إليها عندما أتطرق إلى ما ذكره وتم ذكره، هو أنه علينا أن ندرب الجيل التالي ليفكر ليس فقط في مجال العلوم ولكن أيضا في أي قطاع أو أي مجال، أن يفكروا خارج الصندوق والحدود المتعارف عليها. وهذا مثال عام بوسعنا أن نحققه في استكشاف الفضاء، نستكشف السيناريوهات المختلفة التي لم نستكشفها سابقا كبشر. واليوم كيف بوسعنا أن نطور وندرب هذه الجهود ليس فقط في مجال العناصر الجيوسياسية، ولكن كيف بوسعنا أن نفكر من خارج الصندوق. وهذه النقطة مهمة جدا لكي نتمكن من العمل معا ولوضع السياسات ولتطوير العلوم وتطوير البرامج الجديدة. هذه نقطة مميزة جدا ومذهلة. إن نظرنا إلى هذه الجلسة نرى أنك ربما من أصغر المتحدثين، وقد حققت الكثير في هذه المهمة، مهمة الفضاء، ولقد حققت نجاحا كبيرا في برنامج الإمارات لاستكشاف الفضاء. كيف تطورون عقلية منفتحة قائمة على التعاون مع زملائكم، وكيف تفكرون من خارج الصندوق ولا تحصرون أنفسكم فقط في الحدود التي التزم بها العلماء السابقون. أود أن أشير إلى أنه لا نستطيع تفادي العنصر الجيوسياسي فيما يتعلق بالتقنية
والتكنولوجيا، فهذا العنصر سيظل موجودا، سيؤثر بعملنا. وهنا تبرز أهمية الدبلوماسية العلمية وضرورة التعاون والتنسيق ما بين النخبة العلمية وعالم السياسة. في دولة الإمارات العربية المتحدة ما قمنا به هو الشفافية. نحن شفافون جدا، برنامجنا شفاف للغاية، نحن شفافون في نوايانا وفي غاياتنا، وأيضا لدينا خريطة الطريق لبرنامج الفضاء الخاص بنا ومصالحنا الوطنية. أعتقد أنه في هذا المجال بيسعنا أن نعالج العديد من التحديات الجيوسياسية، ولقد تعاونتم أيضا مع العلماء الأمريكيين والصينيين في مجال البحوث والتطوير وفي مجال إطلاق الصواريخ. إذن تعاونتم مع العديد من العلماء من حول العالم، وأيضا تفكرون أيضا بالعنصر الجيوسياسي. ربما لم يكن على سلم الأولويات، ولكن كان هدفكم تحقيق النتائج. نعم، ولكن لا تستطيع تجاهل العنصر الجيوسياسي. علينا أن نأخذ هذا العنصر بالحسبان وأن نفكر بكيف بوسعنا التعاون مع الدول المختلفة لحماية مصالحنا والدفاع عن مصالحنا، وفي الوقت عين التمتع بهذه المرونة لتحقيق مصالحكم وتلبية احتياجاتكم في هذا القطاع في الوقت المحدد. هل لدينا أي شخص في الجمهور أو الحضور الذي يعمل لصالح الشركات الخاصة في القطاع الخاص التي تعمل على استكشاف الفضاء؟ إذن لدينا عدد كبير من الممثلين عن هذه الشركات. سأعود إلى الأسئلة. هل المستقبل سيركز أكثر على القطاعات والشركات الخاصة كقوة الدفع الأساسية؟ أفكر بالعنصر الاقتصادي، فبعض الأشخاص الأكثر نفوذا في العالم من حيث الثروة أشخاص مثل إيلون ماسك وجيفري بيسوس لديهم التزام ورغبة باستكشاف الفضاء، ولديهم ثروات كبيرة لتمويل هذه البرامج، ثروة قد تتخطى الميزانية لبعض برامج استكشاف الفضاء لبعض الدول. هل هو دور كبير سيؤديه هؤلاء الأثرياء؟ نعم، أعتقد أن بعض القطاعات ستشهد تدفقا كبيرا، وقد شاهدنا أن القطاعات قد تكون مرنة في مجال وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بها. بعض القواعد واللوائح التنظيمية قد تكون ضرورية، والشركات بوسعها أن تؤدي دورا كبيرا في دفع الدول إلى وضع اللوائح التنظيمية للامتثال لقواعد استكشاف الفضاء. عندما تتحدث عن وضع هذه القواعد التنظيمية، ما الذي تعنيه بذلك؟ مثلا في حال كان ثمة شركتان في الفضاء واقترحتا أو اعتمدتا تقسيم المدار بشكل معين، فإن هذا الأمر قد يتطلب الدول سنوات طويلة. الشركات بوسعها أن تتعاون ما بين بعضها البعض وتضع أفكارها الخاصة، والدول بوسعها أن تبني على ذلك وتضع المزيد من اللوائح التنظيمية. أعتقد أنه إذا ما نظرنا إلى تحديات القرن ال21، أعتقد أن هذه التحديات غير واضحة، والحد الفاصل ما بين القطاعين العام والخاص والمنظمات المجتمع المدني غير واضح، ونحن بحاجة إلى مزيد من التعاون، وعلينا أن ندفع قدما لتعزيز التعاون ما بين هذه الأطراف. ربما علينا أن نفكر أيضا بالدبلوماسية العلمية والدبلوماسية العلمية. أعتقد أن هذا يجب أن يوجه حوارنا. نعم، بوسعنا أن نتحدث عن دبلوماسية الفضاء وكيف بوسعنا أن نفصلها عن دبلوماسية الأخرى، لأن الدبلوماسية السياسية ربما لا تؤدي اليوم أداء جيدا. أجد الكثير منكم ممن رفع يده. في حال رفعتم يدكم فإن المذيع سيصلكم قريبا. تابعوا الحديث
سنجيب عن سؤالكم. اسمي روزا ماريا دلغادو، وأعمل أيضا في وكالة الفضاء المكسيكية كمنسقة للتعاون في مجال الفضاء. يشرفني أن أشارك معكم ملخصات مؤتمر عام 2018. وإن استمعت وفهمت بشكل واضح، نحن نتحدث في هذه الجلسة عن وضع القواعد واللوائح التنظيمية في مجال استكشاف الفضاء. حتى اليوم لا قواعد واضحة. أي شركة أو أي دولة تمتلك ما يكفي من القدرات التكنولوجية والإمكانيات التكنولوجية والموارد المادية والمالية بوسعها أن تستكشف القمر وكوكب المريخ، وأيضا أن تطلق مهمات للذهاب إلى الفضاء. ما من قواعد واضحة تتحدث عن بناء الركائز. لقد شاركت في عمل معاهد عديدة، ولكن نتحدث عن استكشاف الموارد في الفضاء، ولكن هذا غير كاف. كان هناك مجموعة عمل لوضع قواعد ولوائح تنظيمية بغضون 5 سنوات، وفي نهاية المطاف هذه ستكون لوائح تنظيمية غير ملزمة. سأحاول أن ألخص ما تحاولين قوله. نعم، ما من قواعد موضوعة الآن، نعم، ولكن هذا الأمر مهم لأننا نتشارك هذا الكوكب. وما من قواعد اليوم. لدينا اتفاقيات موضوعة، ولدينا اتفاقيات وحوالي 18 اتفاقا واتفاقية خاصة بالفضاء وتختص بالأجرام السماوية، ولكن علينا أن نبذل مزيد من الجهود لكي نعمل معا من أجل وضع صياغة القوانين والقواعد معا. نعم، شكرا على هذه المداخلة القيمة جدا، لأنه ثمة الكثير من الحديث حول هذا الموضوع، ولكن كما تفضلت ما من قواعد موضوعة أصلا، وثمة الكثير من الاتفاقيات والجهود المبذولة من أجل وضع هذه القواعد، ولكن العديد من الدول لا تمتثل لهذه القواعد، وأيضا تطبيقها صعب جدا. تبدو أنك كما لو أن لديك ما تضيفه. نعم، شكرا جزيلا. أعتقد أنه وفق ما سمعناه للتو علينا أن نفكر، أو دائما نفكر بالأمور الكبيرة، ولكن علينا أن نفكر بالأمور الصغيرة. أتحدث عن المسائل الخاصة بالمدار القريب من الأرض. نحن في موقع وفي وضع أصبح إطلاق صواريخ إلى الفضاء يشكل التحدي الأكبر، والتكلفة هي من التحديات الكبرى. والشركات التجارية اليوم بوسعها أن تبني الصواريخ وتحضرها وتطلقها بسرعة أكبر من الدول الوطنية، وهذا الوصول السهل الذي يصبح أسهل يوما بعد يوم أعتقد أنه يسمح وسيؤدي إلى استخدامات غير صائبة لمدار الأرض. ثمة بعض الشركات التي قد تستخدم الفضاء لغاياتها الخاصة. قبل 15 عاما كان يتم الحديث عن أو كان يتم التطرق إلى الموضوع نفسه، الحديث عن الغواصات واستخدام الغواصات في تهريب المخدرات. إذن الفضاء قد يتم استخدامه لغايات تتنافى مع القوانين الموضوعة والمصالح الدول الوطنية في حال لم يتم اتباع القوانين واللوائح التنظيمية الموضوعة. ثمة الكثير من الأسباب التي تدفع الشخص لكي يكون حذرا فيما يتعلق بالفضاء. نعم، وأعتقد أنه هناك مشاكل متعلقة بالسرعة التي بوسعنا أن نضبط ونضع فيها الحدود والأطر لهذا لعمل الاستكشاف الفضاء، خاصة في مجال الشركات الخاصة. يبدو أنه لديك ما تود قوله،
تفضل. نعم، ثمة نقطة أود أن أشير إليها. نعم، نحن بحاجة إلى القواعد واللوائح التنظيمية، ونحن بحاجة إلى المزيد من القوانين، ولكن ما أود قوله أننا في كالأمم المتحدة وكهيئات الأمم المتحدة لا نستطيع أن نقلل من الدور في حفظ الأمن والسلام وتعزيز التعاون ما بين الدول. نعم، قد لا تكون هذه الجهود فعالة بشكل كبير، ولكنها أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم. قبل 60 عاما أو قبل 50 عاما، في حال لم يكن هناك هذا الإطار وهذه المنصة لإجراء هذه النقاشات، لا أعرف أين كنا لنكون اليوم. In your forthcoming ventures in space, and I know the Emirates is very keen to continue, has very ambitious plans for the future. أعرف أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها طموحات كبيرة للمستقبل. هل أنتم على استعداد للتعاون مع الصين وروسيا؟ دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل مع الجميع وتتعاون مع الجميع. بوسعنا أن نتعاون مع الجميع، مع جميع شركائنا على المستوى الدولي، ونأخذ أيضا بالحسبان بعض التحديات التي قد تواجه شركائنا، ونعمل أيضا على تعزيز التعاون. هذا جواب دبلوماسي جدا. هل أنتم منفتحون على التعاون مع موسكو وبيجينغ؟ نعم، نحن نتعاون مع الجميع وتتعاونون في المجال العلمي مع الجميع. نحن نتعاون مع الجميع من حول العالم، وعندما نعمل في بعض القطاعات والتكنولوجيات علينا أن نأخذ كل هذه العناصر بالحسبان، وهذا ما كنا نفعله في السنوات الماضية. مجددا، مصالحنا الوطنية تدفعنا إلى التعاون مع الجميع وتحدد مع من نتعاون. نعم، شكرا لك. إذن سأعطيكم الكلام. اصبر معنا رجاء، سيصلك المذياع قريبا. Bear with us. Ma'am, you're going up the wrong staircase. Yeah, keep going. You're nearly there. إذا المذياع سيصلك قريبا. Here we go. Yes, yeah, up the stairs, ma'am. Up the stairs. Yes, there we go. We got there. Yes, sir. Go on. نعم، تفضل. صباح الخير، اسمي عيسى غريب وأنا صانع محتوى. شكرا جزيلا على استضافتي هنا وعلى هذه الجلسة المثيرة للاهتمام. كشخص يعمل في مجال الإعلام وصناعة المحتوى، يقضي عملنا بتسليط الضوء على بعض المواضيع وبعض الشخصيات والمسؤولين، ونحاول أن ندفع الناس إلى الاهتمام ببعض المواضيع. فيما يتعلق بالفضاء، ثمة الكثير من المسائل المثيرة للاهتمام والتي تحظى بالشعبية، مثل الاحتباس الحراري والتغير المناخي والفضاء وغيرها. ما هي برأيكم المواضيع التي على الجمهور أن يركز عليها أكثر أو يتعلم أكثر عنها، والتي بيسمع كصناع محتوى أن نبذل جهدا كبيرا بتسليط الضوء عليها؟ نعم، بالحديث عن أهمية استكشاف الفضاء وما هو المحتوى الذي يثير شغف الناس أو يثير اهتمام الناس. لدينا أشخاص من حول العالم يدركون أهمية الفضاء. كيف يسعنا أن نعزز هذا الشعور لديهم؟ هذا السؤال موجه إلى أي منكم؟ هل من شخص آخر يرغب بالإجابة؟ في حالتنا وكما قلت، فإن الرسائل الخاصة بمهمة استكشاف المريخ كان لديها استراتيجية واضحة، وهي إشراك الشباب وتغيير الثقافة في النظر إلى البحوث والتطوير في الدولة وتعزيز الاهتمام بهذه المواضيع. إذن علينا أن نجعل المسائل أوضح وأسهل للجميع. أن تحدثنا عن برامج الفضاء، لا يجب أن يكون المرء فقط عالما في هذا القطاع لكي تثير هذه المسائل اهتمامه. وفيما يتعلق بالجمهور الأوسع نطاقا، وهو سبب فعلنا لذلك، علينا أن نظهر لهذا الجمهور التأثير وأهمية هذه البرامج وهذه المواضيع، وأيضا علينا أن نوجه ونفسر لهم بأن هذه البرامج قد
تأتي ثمارها بعد على المدى المتوسط والبعيد. العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الغربية حيث يتم إجراء استطلاعات الرأي يقولون بأنهم غير متيقنون من أهمية دفع هذه التكاليف على برامج استكشاف الفضاء، بينما ننظر إلى الأرض ونجد كل هذه المشاكل المرتبطة بالبطالة وأيضا بالتغير المناخي. وحتى الأمير ويليام ولي عهد المملكة المتحدة قال بأنه لا يفهم لماذا كل هؤلاء الأثرياء ينفقون أموالهم لاستكشاف الفضاء بدلا من إنفاقها هنا على الأرض. أعتقد أن السبب هو أيضا لتوفير ما نحتاجه من معارف وبيانات من الفضاء. مثلا في مجال التغير المناخي نحن بحاجة إلى بيانات للتمكن من معالجة التغير المناخي، وهذه البيانات بيسعنا الحصول عليها من الفضاء. إذا المواضيع ليست فقط نظرية علمية بحتة، ولكنها أيضا تحسن بشكل بديهي وبشكل عملي حياتنا اليومية. إذا لا يزال لدينا بعض الوقت لسؤال واحد فقط. ثمة شخص هنا في الخلفية. إذا تفضل، الرجاء إيصال المذياع إليه. Good morning all. This is Surendra Singh. صباح الخير جميعا. أنا مراسل صحفي لصحيفة تايمز اوف انديا. هذا النقاش مثير جدا للاهتمام. ثمة سؤالان. أولا، السؤال الأول يتمحور حول الأقمار الصناعية، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لديها أنظمة دفاعية للدفاع عن دولها، والهند أيضا لديها نظام مشابه. اليوم الدول المختلفة لديها أنظمة مماثلة، ولدينا أنظمة دفاعية من أجل الدفاع عن الأصول في الفضاء التابعة لهذه الدول. مثلا، هل بوسعنا القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا بوسعها البناء على هذه الأنظمة والتعاون فيما بينها؟ هذا سؤال موجه إلى بيتر. أما السؤال الثاني فيتعلق حول الأقمار الاصطناعية التي يتم إرسالها عن طريق شركات خاصة مختلفة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا في عدد من الدول، وأيضا من قبل بعض الشركات الخاصة الهندية. هل إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية بالعشرات وبالآلاف، هل هذه الأقمار الصناعية ستؤدي إلى ازدحام في المدار وفي الفضاء؟ فلنبدأ أولا بالأنظمة الدفاعية. أولا، من البديهي ونظرا إلى كون الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا قد طورت هذه التكنولوجيا، ستنتشر هذه التكنولوجيا من حول العالم، وهذا جزء من عسكرة الفضاء. هذا أمر لا مفر منه. لا أعتقد أن الأمر لا مفر منه. بوسعنا أن نتذكر أن الطموحات الأساسية في مجال الفضاء بدأت في المجال العسكري، ولكن اليوم أصبح هناك وجود مهم في الفضاء، وأصبح هناك عناصر جيوسياسية متداخلة في مجال استكشاف الفضاء. ولكن أيضا هناك مسألة لا نناقشها بشكل كاف، وهي توفر بيانات الفضاء، وهذه البيانات التي تأتي من أجهزة لا تشغلها الحكومات. هذا الأمر لا يعني بالطبع أن كل شيء مقبول وكل دولة ستجد أو ستدافع عن مصالحها وأهدافها. أعتقد أنه ما علينا فعله، وهذا جزء من سؤالك. هل سؤالك أن هذا الأمر يصح في حالة بعض الدول ولا يحق لبعض الدول؟ لا بالطبع، لا. علينا أن نجد سبلا للتعاون في المجالات الجيوسياسية المختلفة من أجل الحرص على المسؤولية المشتركة. نعم، نشير إلى العديد من المشاكل ونأمل أن سيتم البناء على دينامية الجهود الحالية
من أجل وضع لوائح تنظيمية لتنظيم هذه الجهود. نعم، هذا الأمر يرتبط بالسؤال السابق حول كيف يوسعنا تثقيف وتثقيف من أجل المستقبل، وأيضا النظر إلى مدى اعتمادنا على الفضاء اليوم، وهو أمر لا يدركه الجميع بشكل موجز. ثمة سؤال أيضا حول الإطلاق المبالغ به ربما للمئات من الأقمار الصناعية في الفضاء، ولأي درجة يشكل ذلك مخاطر جديدة. نعم، بطبيعة الحال الازدحام والاكتظاظ في الفضاء وفي المدار الأرض سيؤدي إلى وضع أو سيجب أن يدفعنا إلى إيجاد حل لاتفاق ما على المستوى الإقليمي، ربما من أجل إيجاد حل لهذا الوضع، ولأن الأقمار الصناعية هذه تؤدي إلى انتشار للبقايا أو مخلفات الفضاء، وهي بقايا هذه الأقمار الصناعية. وهذه ربما من القواعد التي بوسعنا أن نتفق عليها، وثمة 9 إلى 10 دول وافقوا على هذه القاعدة، وهذه مقاربة تبدأ من الجذور وتنتقل إلى الأعلى، أي مقاربة تبدأ بين عدد قليل من الدول ليتم تعميمها على دول أكبر عددا. إذا أعتقد أنه لسوء الحظ يبدو أن الوقت قد نفذ منا، وكنا قد بدأنا بالتناول الموضوع. اليوم أمامنا يومين من أجل التعمق أكثر بهذه المواضيع والحديث عن بعض التحديات التي تواجهنا عندما نتحدث عن الجيل التالي من برامج استكشاف الفضاء. ولكن من الواضح أننا لن نبطئ وتيرة التقدم التكنولوجي في الفضاء، ولكن ما علينا فعله على مستوى القطاعين الخاص والعام، ما علينا فعله إيجاد مستويات جديدة من الشفافية، وأيضا منصات ومنتديات جديدة يتم عن طريقها مشاركة المعلومات، وأيضا سبل جديدة لبناء الثقة على مستوى العالم. بغض النظر عما يحصل في العالم اليوم، الوضع الجيوسياسي في العالم صعب جدا، ولكن يجب أن يكون هناك سبل من أجل توطيد الثقة في قطاع الفضاء وبنائها، بغض النظر عن مدى الصعوبات التي نواجهها هنا في كوكب الأرض على المستوى الجيوسياسي. آمل أن تكون هذه الفكرة هي خلاصة ننقلها معنا لنقاشاتنا التالية، لأنه ثمة كثير من السبل التي بوسعنا أن نناقش من خلالها التحديات. إذا الوقت قد نفذ منا. شكرا جزيلا على هذه الجلسة الممتعة، وأتمنى لكم كل التوفيق في جلساتكم المقبلة. أود أن أشكركم جزيلا على هذه المشاركة. To our distinguished panelists. Certainly some fascinating insights this morning. Well, space development has reached an inflection point, transitioning from a phase of discovery to phases of commerce and security. And as companies and countries continue to harness new technologies in order to push new boundaries, our focus must now be on how we can create a future that is secure as well as prosperous. So with that in mind, we are very pleased to introduce our next panel today. Our next panel is dedicated to ensuring the stability of national space assets. We're very pleased to welcome our moderator for this session, Mr. William Alburki. He is the Director of Strategy, Technology and Arms Control at the International Institute for Strategic Studies. We're delighted he is also joined by Dr. Robin Gaith, the Director of the United Nations Institute for Disarmament Research, as well as Brigadier General Terry Blanc, the Deputy Commander of the French Space Command. We are also very pleased to welcome Colonel Kazuki Tamai, the Commander of the Space Operation Group at the Japan Air Self-Defense Force, as well as John Hill, the Deputy Assistant Secretary of Defense for Space and Missile Defense at the US Department of Defense. Ladies and gentlemen, please let's welcome our panelists today. Well, thank you very much. I'm very excited to be here to chair the second panel
I had the honor of participating on the last panel, and now I am a little bit intimidated with such a very prestigious panel of experts, as you heard, from France, from the United States, from Japan, and from UNIDIR. Some excellent discussions in the previous panel that we could draw upon as well. I'm not going to bother to read the biographies of our speakers. They are well known to many of us in the field. The topic is very important. We are in an era, as we discussed in the previous panel, of contestation, congestion, and a lack of regulatory oversight in the outer space domain. And at the same time, great power competition is accelerating, and industry in space, increasingly congested, low Earth orbit, and in addition, the capability to reach middle Earth orbit and geostationary orbit. The number of players, the types of players in outer space increasing, and even a possibility not too far on the horizon for non-state actors to reach outer space, something that came up a little bit in the previous panel, which we need to look at. 20 years ago, 30 years ago, the idea of non-state actors having access to guided missiles was fanciful, and now we see non-state actors with precision-guided missiles and using them in combat situations, including in this region. The idea then of a non-state actor, a terrorist organization, or a separatist group having access to low Earth orbit is not something that can't be seen as out of the question in the future. So I have a series of questions that we have for the panel, and I would like to start with His Excellency Mohammed Al-Kuwaiti, if I may, the head of cybersecurity for the United Arab Emirates, and ask you, how do you see the role of small and middle-sized nations? UAE is obviously an emerging space actor with a very ambitious set of goals, as we heard from the previous session. So how do you see your role in shaping the security environment in outer space? And in particular, do you feel that the UAE has had a strong voice in ongoing debates in COPUS, in UN-USA, but also in the UN open-ended working group on defining responsible behaviors in outer space? Do you feel that you have a voice there? Do you feel that you have a role in shaping space behaviors? Thank you. Thank you very much for that question, and thank you very much for actually the organizers to bring us all together here to start that debate. And there was a great question actually in the previous panel, where did we start already? What are the main pillars of actually starting that debate, which we're already actually doing it right now. Today we heard UAE is actually already started many of those actions in order to fulfill and contribute, not only from an economical perspective, but also from a security as well as a humanitarian aspects in leveraging these technologies. Her Excellency mentioned a great important aspects of how UAE not only reaching that march for the sake of, again, prestiges in that perspective, but also for the importance of really contributing to the humanity parts in this perspective. Global warming challenges, as well as more other global challenges that we need to actually be a part of that. Knowing all of those challenges and knowing what is the landscapes of all of those challenges actually dictated to the equation of many of this world is actually changes. UAE is a part of many of those important contributions today in the United Nations, for example, open-ended working groups, or even the group of experts, as well as other entities that we actually been participating and working together and really voicing our sound there. And that really helped in not only setting the UAE as a model in contributing and really changing and bringing that model across many of those entities. We did that, as a matter of fact, not only on the space in that perspective, but also in our field, in the cyber security aspects. Cyber security, for example, UAE became number 4th or 5th worldwide in that perspective.
And that didn't come out of just really participating in many of those working groups, but actually contributing and bringing a great added value across many of those aspects. Today, in the strategy of cybersecurity, for example, which is similar to that strategy of space, we need always to start with governing many of those policies, setting those rules, policies, laws, legislations, things that we could actually allow these norms to change. And then to start building many of those technologies, building capabilities, building human factors, as well as really enhancing and building those policies, those right policies. We call it, for example, in the Geneva Cyber Convention, and that perspective, and how we ensure a real, safe, and secure environment for everybody once they actually comes and transfer to that digital transformation era that we are already actually on. Then there is the partnership, and that's an important piece that we've been hearing across the previous panels, and I believe in the next 2 days we'll be hearing this a lot. Partnership not only on the private sector or academia or industries. Today the threats are really imminent in many of those aspects, and here we're talking about not a regular IT systems, it's more as an industrial control systems, it's an OT that needs to touch upon many of those security, resiliency, as well as collaborated efforts that need to be actually across many of those aspects of building that critical missions, space-related missions, as a matter of fact. And did our voice is heard here and there? Definitely, I believe. We have contributed in many of those aspects, and we're continuing contributing in that across many of those fields. Well, that's an excellent answer, and I do think you've touched on so many important areas. I mean, cybersecurity of space assets is a very critical issue. And in addition, there's a lot we can learn from the cyber domain in terms of designing governance for outer space. So I think that's excellent. Another domain that it strikes me we can learn for governance from outer space is the governance on the sea and above the high seas. And I'm glad that we have Brigadier General Thierry Blanc, Deputy Commander of France's Space Command. So France's establishment of a space force is very important, and recognizing space as an operational domain has been a critical part of both France's approach to space as well as France's approach within the NATO alliance. I wonder if you could tell me any of the challenges or advantages that you found in establishing the Space Force for France. Thank you for the question. I'm sorry for my voice, because yesterday I celebrated the victory of the French football team in the World Cup. Just to come to the question, the French Space Command was set up in 2019, and I was a member of the team of this creation at this time. The Space Command set up in 2019 was based on four principles. The first is and was and is always the same: simplicity. The second is consistency. The third one was visibility, and all this principle for one aim is operational efficiency. Regarding these principles, the following maneuvers was decided. First, we gather responsibilities, we bring together expertise and skills, and we try to play, and we are playing subsidiarity. And therefore, the French Space Command is responsible for many different topics. First, operations. The second is the requirements of operational needs. The third one is cooperation and international relations, training, and generation of skills. And to answer more precisely to your question, we faced, and we are still facing, many challenges. The first one is the acceptance by the others, and by the others including other bodies within the Ministry of Defense. The second challenge was, and is always, to manage
everything at once, and everything is human resource, infrastructures, doctrine, organization, equipment, and the effort we want to put on the space domain awareness. To set up some demonstrators, technological demonstrators and operational demonstrators, to take into account the innovative process, training, operation, and the threat assessment that the threat is increasing hugely, and cooperation, and I will come back later on. And all that in a very, very constrained time. Another challenge is to maintain and to increase efforts over time with a balance. A balance to preserve, to be preserved between, in fact, the innovation process and the benefit from the unique state of the arts, top of state of the arts, which our major industrial players got, and continue to develop it. In fact, we have to stay on the edge between innovation and the top of state of the art on the industrial perspective. And to coming back to cooperation, as I said, the French Space Command is developing its partnership, and in particular with the aim of making space and space activities as transparent as possible. As such, we invite our partners to develop space surveillance capabilities and share data. In this case, reciprocity is guaranteed. We work with our partners on establishing norms for responsible behaviors in space, and the development of confidence and transparency measures is our leitmotiv. France has put in place a law relating to space operation and space activities, and last week France joined the initiative launched by the USA and prohibited itself from conducting direct ascendant anti-satellite test. We also have a lot of different connection and arrangements, in particular with organizations represented by the other panelists here. Well, thank you very much. And a lot of important things there, including signing on to the direct ascent ASAT ban. But space surveillance data and transparency is an issue, as well as DA ASAT, because of contestation in space. And so if I could turn to Deputy Assistant Secretary of Defense John Hill for Space and Missile Defense, the reason a ban on direct ascent ASAT is required is because of the return of great power competition in space, Russian and Chinese capabilities for space warfare that we've seen, and some irresponsible behavior. So what is the impact of all of this on the formation of US space policy, the Space Force, space as an operational domain from a US point of view? Well, thank you, William, and thank you also to the UAE for hosting this excellent space debate, the ADSD. I like the acronym. Let me pick up on the point about what we're doing at the United Nations. It's actually a focus on not on systems. It's a focus on behavior. It's a focus on destructive testing of direct descent anti-satellite missiles. Many nations have missiles that could do that. So you can't ban the system, but you can try to control behavior. And that's what norms are about, is recognizing that we're all in space. Militaries are in space, civil operators in space, commercial operators in space. We all orbit through everybody else's activities. We have to conduct ourselves in space in a way that is perhaps different than what we
we've had to do on the domains in Earth. Space is a place of generating data, generating information, and transporting and moving data and information. So when you think about networks, and it's excellent to have a cyber expert on this panel because space systems are part of the cyber domain. The cyber domain is in all domains. And so when you're thinking about, to go back to your question of competition, whether it's strategic competitors or any other system, nation states are looking for advantage in military posture. They look for it in all domains. And the information domain is the focus of modern military, just as it is in our modern societies. And so what you're looking at is we don't want to see warfare extend to space. We don't want it to originate in space. The problems that drive warfare and conflict are really on Earth. They're not in space. But space is a place of potential advantage. So how do you reduce the incentives for a nation to extend? And that means moving away from systems that are single nodes where there's great advantage to take away a node, such as by a missile attack. It means diversifying, using more resilient architectures. The modern architectures that you're seeing people deploy happen to be also more resilient. And so it reduces the benefits that any particular actor would find from launching attacks in space, which I think is really important to reducing the incentives for nations to resort to aggression. You want nations to solve their differences peacefully, and so you want to create an environment in which you have more stability at the military level. And so whether it's strategic competition among world powers or competition among regional powers, those same principles that underlie military stability also relate in this domain. I think those are really excellent points. You have to get at the drivers of conflict and to disincentivize conflict and projecting that conflict into outer space. And I agree, resilience is going to be very important, which requires distributed assets. I recall General Hayton of Space Force, before he retired, said that we're moving away from big, fat, juicy targets in outer space and more towards resilience, constellations, more nodes, so that you don't have critical points of failure in space. And one of the ways to build resilience, of course, is through international cooperation. So I want to bring Colonel Kazuki Tamai, commander of Japan's Air Self-Defense Force Space Operations Group, into the conversation. Colonel, can you tell me what's your view, what's Japan's view on the changing landscape of international space operations? Do you see lots of room for cooperation regarding technology and security, to build resilience in outer space, to find cooperation? Japan as a technological leader in outer space and in technology in general? Okay, thank you so much. So first of all, so I'd like to try to introduce myself by Arabia. Assalamu alaikum. Is Colonel Tamai, Commander of Space Operations Group, Japan Air Self-Defense Force. Shukran jazilan. Ala da uwati lil muttama. Sataka lulgata are in English. Sorry, thank you. As a commander of Space Operations Group, just that, I have 5 perspectives for the changing landscape of international space operations. First, as the space industry develops further, the number of space activity and space objects will further increase. Second, as the private space service develops further, we will see more private space flights. Third, Lagrangian point and cislunar area will be increasingly important for space activities. So we will take advantage of Lagrangian points and cislunar area. Fourth, we will see large-scale development on Moon and the more need to
transport large amount of supplies and personnel in space. Lastly, we will see humankind advancement to deep space, such as natural resource exploitation. In order to ensure the stable use of space, it's increasingly important to attain not only space situational awareness, but also acquire space domain awareness capabilities. To effectively perform SDA capabilities, establishing cooperation structure, especially information sharing structure with friendly nations, is an urgent issue for JASTA. Therefore, we need to put a lot of efforts for making the rules necessary for space operational units and for establishing command and control and operational procedures. Considering the fact that there is no border in space, which requires global activity, it's the most important to promote multilateral space cooperation, including military to military and public-private cooperation, not solely depending on space security of a single country. I believe this will lead to the stable and peaceful use of space. Thank you. Thank you very much. Finally, I want to turn to Dr. Robin Geis as Director of UNIDIR, the UN Institute for Disarmament Research, and a very important player in conceiving how we think about rules and norms in outer space. It strikes me that the speakers have all discussed the need for cooperation, the need for rules. I also think it's very important that we combine as a base principle security and stability and sustainability. That often those are separated out, UN-USA and COPUS. But when we look at rules and norms, I think security and sustainability have to be part of the same conversation. So from the United Nations point of view, how do you see these efforts to improve governance of outer space? How do you see the UN Open-Ended Working Group and all the other efforts going forward on making sure that space can be sustainable and accessible to all? Yeah, thank you. Thank you, William. Warm thanks I do, of course, to the UAE for convening this space debate. It's a great pleasure to be here in Abu Dhabi. So I think for the United Nations, first off, an important role that it has is instilling a sense of urgency. I think to the many challenges that we're clearly facing in the outer space domain, if anything, dynamics point towards an arms race and not towards a race for peace at the present juncture. I think, for example, the UN Summit for the Future in 2024 is an important opportunity to elevate these discussions to an even higher political level and hopefully give them the momentum that they need, because after all, there are so many benefits for humanity to harness in outer space we cannot possibly compromise the peaceful uses. That's one. Another is, I think, the minister in her opening remarks, she alluded to this need for a holistic view that we need to take on the many multiplex challenges and dynamics we're facing in space. And this debate today contributes to this, but I think the UN has an important role as being that hub that can bring together the various stakeholders involved, that can really think hard about effective multi-stakeholder approaches, harnessing the knowledge that we find in the private sector. It's, become a platitude to say how important the private sector commercial activities are, but they will increase by orders of magnitude in the space domain, and we have to find good ways of channeling that expertise and knowledge also into the policy debates in meaningful ways. And then I think the previous panel, if I may, was a bit critical of what the UN can achieve, and the treaty is not in sight. And yes, that's true. We're not naive about this, of course. But it's also true that there's a lot of things we can do. Of course, further down the road, a treaty might become possible. But I think when dealing with a multiplex, multipolar security environment, we cannot possibly put our eggs in just one basket. It's not an all or nothing approach. It's not either it's a treaty or nothing else. If a treaty is not in sight just now, then there's so many other things we can do. The UN has a great role to play to socialize and cultivate common understandings about the type of threats we're talking about. It has an important role in protection issues. What assets do we actually want to protect? In understanding the complexities of the repercussions and ripple effects, the loss of space capabilities
would mean on different civilian commercial services on Earth. There's a lot to do there still, and I think the UN and its expertise and its hub function, again, bringing together multiple actors to discuss these items, there's a lot that can be done in that regard. Just to follow up, so the UN is very good at bringing together nation states and has often brought in civil society, for instance. Is there a way in the process of defining space behaviors to bring in industry in a constructive and consistent way so their voice is heard, while at the same time reminding ourselves that the UN is member states? Certainly, I mean, the UN is a member states when it comes to treaty making, and no one is putting that into any question. But in terms of collecting knowledge, compiling knowledge, the UN has an increasingly important role to play as the challenges we're facing have become so complex and interconnected. And yes, of course, there's various opportunities and ongoing efforts to bring in the private sector side. Our institute, UNIDIR, together with UNODA, we're hosting industry dialogues with this industry community in space. The doors are open to engage more of these actors. We're really working hard to compile that expertise and knowledge. Other low-hanging fruit, an example just to give is we're developing a space policy portal where we're now trying to bring together the various doctrines and policies that states, regional organizations, other actors are publishing increasingly on space. It's a small step towards more transparency and confidence building. Thank you very much. Unfortunately, we don't have a lot of time on this panel, so rather than turning back to the panelists and reflecting on the questions so far, I'd like to open up and see if we have any questions from the floor for any of our panelists. See one in the back there? All the way up the steps, all the way up. Sir, if you could please raise your hand again so she can see you. There we go. Please introduce yourself and give us your question. Hi. Can you hear me? Yes, okay. Loud and clear. My name is Mohammed Al-Ali. I'm one of the content creators with New Media Academy over here. My question is, now that we see through the industry of airspace that we have private companies that started to come in to also go hand in hand with the governments to explore the space or go with different programs. Now, would the government at the moment start to share the information with those private companies, or would they just let them do their thing by themselves? So is there going to be a cooperation in terms of exchanging of information, or there going to be a limited kind of sharing? That's basically my question. The panelists like to... Panelists? Yes, allow me, thank you for the question. Definitely it's an important, and it's the pillar of that partnership we've been talking about. Transparency is, again, an important aspect of many of such collaboration and partnership. I will give an analogy from a cybersecurity perspective, for example, where we started sharing great information with that private sector. We understand and we know the private sectors own many of that infrastructure. They own the systems, they own the software, they own the hardware, they own many of those aspects from a development perspective. So definitely it is important to share many of this information so that they are aligned not only on their R&D and the next 5-10 years strategic aspects, but also on the tactical things that we see. Many of that information sharing, as well as really working shoulder to shoulder towards many of those aspects, is important for them to help us as government to really deter as well as respond and recover from many of those threats if it, God forbid, happens. So sharing information really is an important aspect with the private sectors, as they are an important and integral part with us in doing many of those aspects. So that's in a nutshell. Yeah, can I turn to any of the other panelists? I mean, France, the US, and Japan all have very deep and long-standing cooperation with industry. Of course, this event being part sponsored by Thales, but also Airbus. But the US, a long-established relationship between the commercial and space sector. Either of you like to? Just want to make 2 points about these topics. In fact, we have to set up a new way of cooperation between a major industry and new actors. And a good way of doing that is
bringing together all these players within a kind of body, a cell that we call a commercial integration cell or joint operation commercial. And in fact, putting them together, they will try, or they will help us to develop solutions. And I think it's a good way of sharing know-how and to, in fact, to be able to tackle the challenges we will face in the future. It will be a good way of doing that. William, I would add that so space situational awareness is a classic example for where all space operators have an interest in sharing information. What's the ephemeris that our satellite is reporting? What are our sensors on the ground detecting of where things are? With more traffic in space, we want to, and more launches going into space, we want to deconflict these things. We all share that interest. For the United States, this is one of the reasons why we're moving some of that function from the Defense Department, which has the capability, but that's really a civil kind of function. It's not a military function. And that we already have agreements with over 30 countries and over 100 companies to share information and support those activities. But we really want to transition that into something that's more of a traditional civil type model. And Colonel Tamai, do you have anything on Japan industry cooperation? Also, so public and private information sharing is important. So, in just that, so as for public-private partnership, we have already established a close cooperation with JAXA by dispatching to just that personnel. And also, we are proactively seeking to cooperate with commercial satellite operations in Japan. Great, thank you. Unfortunately, we're out of time. I'd love to take more questions, but unfortunately, we had a very condensed period to tackle some very interesting topics. So I please want you all to give a warm round of applause for our speakers for doing such an excellent job today. Thank you all very much. Thank you. Thank you, William, and also a special thank you to our distinguished guests. We will now hear a message from Japanese astronaut Koichi Wakata. Dear Excellencies and distinguished delegates from around the world, greetings from the International Space Station. I am JAXA astronaut Koichi Wakata. I would like to express my sincere and utmost respect to the United Arab Emirates, which have successfully accomplished multiple challenging missions in space in a very short span over the past 8 years since the establishment of the UAE Space Agency in 2014. It is my honor to participate in the first Abu Dhabi space debate from aboard the International Space Station. Since I saw the lunar landing of Apollo 11 on TV when I was 5 years old, I have cherished my passion for spaceflight, and as a result, I am here on board the ISS for Expedition 68 on my 5th spaceflight. Thanks to the excellent support of my colleagues in human space exploration programs around the world, I have spent a total of more than a year working in space.
I will never get tired of the magnificent view of our blue planet I get to see every day during my time on the ISS. As many astronauts have said, our home planet is so beautiful and so fragile, with no visible borders separating countries. Living and working in space with our beautiful blue planet suspended in an endless expanse of darkness, I am keenly reminded that we are one human race. We are now witnessing various social and economic changes and challenges, such as progress in digitization, commercialization of space activities, congestion of low Earth orbit, and the issues of space debris, as well as global warming and climate change. In the field of human space activities, we're stepping into a new stage of exploration to the Moon and Mars with the Artemis program. Therefore, in the Abu Dhabi space debate, I believe it is essential to deepen the discussions about how the world can contribute to the resolution of these issues utilizing space technology. In order to realize safe and prosperous human society by promoting sustainable space development, we need to strengthen international partnership and innovation. It is significant that the world leaders get together here in the World Abu Dhabi space debate and discuss the issues that face humanity and their solutions. It is impossible to overcome various challenges in space development without bringing together state-of-the-art technologies on a global scale. International cooperation is indispensable. The successful operation of the ISS over the past 2 decades symbolizes the significance of international cooperation. International partnership in which many countries work together by focusing on their areas of expertise as well as technologies that can be expected to have ripple effects is very important. As for space sustainability, the current 17 items of the SDGs do not clearly refer to the activities in space. However, I believe it is fundamental to continue our space activities sustainably by protecting our environment in space for the future of human society. I would like to see that a new goal in space will be introduced that could potentially be the 18th goal of the SDGs. This is my desire to the leaders here in Abu Dhabi space debate. Taking on the challenges in sustainable space development will contribute not only to the progress in science and technology, as well as coping with the countermeasures against global warming, but also to the education of the young generation and economic development, which will lead to benefiting the entire world. From aboard the International Space Station, I wish you fruitful discussions and outcome. That was the Japanese astronaut Koichi Wakata, which leads us to our third panel. Our third panel session today addresses the issue of space exploration consortia and asks whether they are in a state of evolution or revolution. Your moderator is CNBC TV anchor and correspondent Dan Murphy, and he is joined by Dr. Sang Yul Lee, president of the Korea Aerospace Research Institute. Dr. Hiroshi Yamakawa, president of the Japan Aerospace Exploration Agency. And we are delighted they are also joined by His Excellency Dr. Mohammed Al-Tamimi, the CEO of the Saudi Space Commission. He's going to be joining us online today. While here in the hall, we are also delighted to welcome Mr. Serdar Yildirim, the president of the Turkish Space Agency. He'll also be joined by Lionel Souchet, the Chief Operating Officer of the French Space Agency, the National Center for Space Studies. And today, our panel is going to
explore the big issues facing space exploration consortiums, with many governments around the world set to face economic challenges in the year ahead. Dan Murphy and his panel are going to ask, what are the tangible, real-life benefits of space consortiums today? What are the big questions that still remain unanswered when it comes to outer space? And what are the biggest challenges and opportunities that exist in the market today? Please join me in welcoming Dan Murphy and his panel. Thank you very much for that kind introduction, and good morning, everyone. Welcome to the Abu Dhabi Space Debate. It's a great pleasure to be here. As you've heard, my name is Dan Murphy. I'm from CNBC, and I'm thrilled to be joined on this panel by a very distinguished and dynamic group of experts in the field. So let's get straight into the conversation. 2022, as you've heard, has been a very incredible year, a landmark year, in fact, for space research, exploration, science, and development. So my first question to our panelists is, can each of you please update on the progress and challenges that you've seen through 2022 in your international consortium and efforts to achieve progress so far as well? Let's begin with you, sir. Sure. Okay. Korea became the 10th signatory with the signature of the Minister of Science and ICT in May 2021 as a follow-up to the Korea-US summit. But for the specific Artemis, there is no specific plan after this. However, in 2022, we made the important progress. First, we had our own the launch vehicle development, successful launch of the KSLV-2 in June. In July, we started the regional navigation satellite system, which is more than $3 billion US dollar budget. It's the biggest program. And in the early August, we launched the Korea first space exploration project called the KPLO, Korea Pathfinder Lunar Orbital, in Korean, the Danuri, was successfully launched. And it is tasked with surveying the lunar resources, identifying the future man-operated landing site and others for 1 year mission. We carried the NASA Shadow Cam, which may contribute to finding Artemis landing site, and also the newly developed KDSA, the deep space antenna, may also be contributed to Artemis. KPLO is now near the lunar orbit of revolution and arrived at the south pole of the moon on 17th of December this month. Also, according to the future space economy roadmap announced by President of Korea just 1 week ago in Korea, Space Forum, ambitious plans such as a lunar lander by 2032 and the Mars landing in 2045 scheduled, using our next generation Korean launch vehicle. It was also mentioned by the President of Korea, Korean space budget will be doubled in next 5 years. And with this, the Pulse Space Development Promotion Plan will be revised this month in accordance with that. And throughout the series of these processes, Korea is looking forward to active international collaboration. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Lee. And of course, His Excellency also joins us via video link. Hopefully you can hear us, Your Excellency, but would you like to update as well on the status and progress achieved so far in 2022? Over to you. Thank you, Dan. Allow me first I would like to congratulate the UAE on its 51st National Day. And I would like to thank His Excellency, the Minister Sarah Al-Amiri, the Chairwoman of the UAE Space Agency, for organizing this great event and the ability to hear and debate among space leaders globally. So for me, if I may make it short,
over the last 2 or 3 years, even after the pandemic, there is a great effort and potential when it comes to space and space activities and collaboration between the nations. One of them is Artemis Accord and the signing of Artemis Accord, and there is now 20 or 21 countries joining the Artemis Accord. And that's add to the discussion of consortium and the ability of consortium to solving bigger problem when it comes to deep space. Also, we see and we notice there is a great shift from government-centric sector to commercialization. That's the ability and the appetite for investor to join the space sector and investment in space companies. That's a good sign for both the private and government sector, that the private sector will pick up, especially in the downstream, but lately probably in the upstream. When it comes to Saudi Arabia, now we are working in our Saudi space strategy, which will be announced probably early next year. We are looking for more partnership in the coming future. We already joining the Artemis Accord a few months ago. We already started our human space flight after we announced it, I think, 2 months ago. We have the first Arab astronaut, Prince Sultan bin Salman, that's 37 years ago. Now we are back with more astronauts coming to space by 2023. One of the astronauts will be a female. It will be the first Saudi, probably the first Arab woman to go to the ISS. When it comes to scientific breakthrough, we have multiple partnership. Probably I cannot announce today, that will be announced from the private sector. One thing that I want to highlight, within our Saudi space strategy, we capitalize a lot in the private sector and partnership and collaboration. And while we're announcing the strategy, we would hope to see multiple private companies announcing their initiative and big tickets within the strategy as well. Very much, Your Excellency. We appreciate your contribution. Dr. Hiroshi, would you like to speak next? Well, thank you very much for your great question. I'm Hiroshi Yamakawa, President of JAXA, Japanese Space Agency. Japan has a history of about 70 years in terms of space development. And we have built and conducted international collaborative projects with more than 70 nations so far. And I think space projects for those international collaboration is very essential and vital. And the international collaboration should be mutually beneficial, and it should be based on the number one thing, the top priority is trust between the nations, and also between based on the expertise and priorities. But I think the most important thing is the trust between the two nations or multilateral nations. And I just want to say something about our recent activity related to making a platform for international collaboration. We are hosting with the Japanese government a platform called APSF, which means Asia Pacific Region Space Agency Forum. We are hosting this kind of forum in order to make sustainable space activity, and also to create trustworthy international collaboration. And I think I can name so many examples in terms of international collaboration, but I stop here for this moment, at this moment. Mr. Suchet, you're next. Yes, thank you. Yes, for France, you know, France has a long history and long tradition, like Japan, about space domain, more than 60 years, and about cooperation and international cooperation. At the very beginning, for exploration, speaking about situation, we began to work with the United States on one hand, and the Soviet Union at that time on the other hand. And we developed all the time the capacity to work with all the actors in space, and we are going on that. And with that, we developed a huge competencies for exploration, to run missions in low Earth orbit, to build spacecrafts
with our industry, and we docked the biggest cargo automatic, quite similar to the Japanese one, to the ISS. And to make also robotic exploration, because we are now in the 3 main missions, American missions, in strong cooperation with the States on Mars, the 2 rovers, Curiosity and Perseverance, and also the lander InSight, with a very important instrument in this mission. So we are very present, France, on that topic, and we have to continue that. It's not easy to have our scientists and our industry at the top level, at a world level, and we have to continue that. So it is a huge challenge. And what I see in the future as new challenges is, of course, the moon exploration, and to settle a permanent base on moon in the new challenge for exploration. And we have to do that in global, for our point of view, in global cooperation, and that's very important. And we have cooperation with Saudi Arabia, with JAXA, with all the people here. We have strong cooperation, and we have to continue that. But also a new challenge is new actors and new entrant and private actors who want to work on low Earth orbit. I mean, in exploration also, in manned spaceflight in low Earth orbit, to make experiments and to help them to go there and to develop is a new challenge also for us. So that's the main challenge I see: strengthen worldwide cooperation, work to this new challenge on moon, we go back on that, and also help the new entrant going to low Earth orbit and working at private actors in low Earth orbit. Okay, so some challenges outlined there. Mr. Yildirim, over to you next, and then we can unpack some of those challenges. Thank you. As an emerging space nation, Turkey is also working hard to keep pace with these developments in space, and we sincerely believe that future is in space. So last year, our President, Mr. Erdogan, unveiled a comprehensive national space plan with 10 goals to achieve in 10 years, and we are working hard on it. It has a flagship goal as a moon mission. We are aiming to reach the moon in 2 years from now, and at the end of the decade, we are aiming to bring a scientific rover on the surface of the moon. But regarding the international collaboration, of course, to reach these goals, it's very important to do that. And we, as Turkish Space Agency, we have open door policy. We are working with everyone, and we have excellent relations. We have bilateral agreements and MOUs, MOCs with more than 12 countries for the time being and counting. So we are looking very optimistic to the future. So let's talk about some of these challenges now, because both Turkey and Saudi Arabia are launching astronauts to the International Space Station, but the future of the International Space Station has also been a major issue within the space exploration sector. It has been said that it is ending the near of its useful life. Countries have been signing on to extend that useful life, but at the same time, we've seen key players within the International Space Station, like Russia, threatening to pull out, for example, over rising tensions and costs. China has launched its own station, which presents its own unique challenges, and the United States has also been actively working to outsource a lot of its work to some private organizations and private players. So you could argue at this point that we are at an inflection point for the future of the International Space Station, and I want your views on this. Your Excellency, can we start with you? Do you believe that we are at an inflection point here for the ISS? So let me put it this way. I understand that there is right now the ISS and the timeline of the ISS, but let's look at the private sector and what they are proposing. For the last 2 IAC, the last one in Paris and the one before in Dubai, we hear from the private sector lots of initiative, not only from scientific point of view by building international space station for just scientific. We also hear about commercialization of a space station. That's taken to the next level. Last year and early this year, we hear lots of announcements from multiple companies regarding space tourism and building a hotel as a space station
becoming like a commodity. For me, I see there is a huge opportunity. This is the right time. I think this is the right time in history of space where we could see real commercialization of space station. Is there an effort from multiple companies? The answer is yes. Do we need more collaboration when it comes to space station? The answer again is yes. We still have some challenges. We need to tackle them. Probably we'll address them later on in this debate. But I think over the coming 3 or 5 years, we'll hear lots of announcements from the private sector. I hear a couple of them under NDA. Lots of companies, they are willing to come big when it comes to space stations, tourism, and also there is more collaboration, active discussion right now between us and Saudi Arabia and other countries when it comes to building a new model for space stations. Dr. Hiroshi, your view on that? Japan was, of course, a signatory to the extension of the life of the ISS. Why invest in such aging technology? Well, thank you very much for your great question. Again, I think ISS used to be a kind of frontier for humankind, but right now it's a place for space economy. So I agree with His Excellency has said. And for example, several years ago, JAXA has privatized the CubeSat deployment activity to private sectors. So it used to be done by JAXA, but right now it's done by private sectors in Japan. So this is just one example. I think it's ISS, or as a whole, low Earth orbit is a place for space economy. And one more thing I would like to say is that, but still, space is hard to access. And so I think ISS is a place for testing future technologies, especially beyond low Earth orbit. I'm talking about Moon and Mars, for example. So I think ISS can be a place for future exploration. And the future exploration technology can be tested on board ISS. And still, I said, still ISS or low Earth orbit is a place for, it's not an easy place for in terms of access, but it's much easier than going to the moon. So I think there's a big role in terms of ISS for those objectives. Would anyone else on the panel like to speak to this issue? And to a broader question, can you trust the private sector and operators like Jeff Bezos and Elon Musk, for example, to be developing the ISSs of the future, or should it be the responsibility of governments? Anyone can speak to that. Sure. Yes, for sure. ISS, first of all, ISS is important because it's a unique laboratory. We have to say that. It's a unique laboratory with microgravity, and when you can run microgravity experiments. It's important because we do good in big science in ISS, and we have to say that. Even if it's not the main engine of that activity, science is good, and it is a unique laboratory. Then it's a test bed, as it was said, for technology and to prepare future exploration. We have to test that in space, and the place now when we can test that is in ISS with astronauts, and it's very important to prepare the future. But of course, the main engine of all of that is political. It is political decisions and governmental decisions. And for sure, it will be more and more difficult for governmental organizations to put money for building a permanent basis on the moon and then Mars, and also to run in the low Earth orbit to run the ISS. So we will have, it won't happen in one day, but we will have a shift between the low Earth orbit for governmental organization money and efforts to Moon and Mars. And it's not too bad because at the same time we have private activities developing into low Earth orbit. In France, for instance, we have more and more startups, more and more private companies working to develop a system in low Earth orbit, to propose to run experiments, to propose to make several activities in low Earth orbits. And so there will be this shift. We have to accompany this shift, but I think it will be this shift for the governmental organization
from low Earth orbit to the moon and Mars, and from the low Earth orbit to have more and more private activities. It's a good thing. Yeah, but I also sincerely believe the privatization of this issue. But ISS served well, of course, as a scientific platform. But in near future, maybe 10 years from this time, we will see at least 7, 8 commercial space platforms in near Earth orbit. So this is a real huge development. And this is not only for scientific reasons, but also commercial reasons. And there will be manufacturing in space. It's already tested, and we can say it started. So it's really an exciting future. And as Turkish Space Agency, we are trying to be a part of it in that manner. Dr. Lee, would you like to speak to that as well? We do have the space development much later than other countries. We didn't think about seriously about the ISS utilization. Only we have the one experience using Soyuz, the Korean women astronaut in 2008. And there is some discussion in Korea. We have to think about some manned mission and utilization of the ISS, but we do not have the specific plan for that. And I think we have to rely on some this kind of activities using the international collaboration. We do not have our own program yet. And we are rapidly running out of time, so I'll just do a quick rapid-fire question to you all. Tens of billions of dollars have been spent in space exploration, science, research, and development over the years. I want to know what the tangible, real-world benefit of that investment is today for people on Earth. Your Excellency, we'll start with you. We have less than 4 minutes, so very quickly, please. Thank you. Can I go first? I'll start with His Excellency in Saudi Arabia. So for me, based on the multiple reports being published, one of them is Euro Council, the numbers talk louder than the words. All the indications shows that there is a huge move from private sector to invest in the space activities, specifically in the downstream. And investors usually, they don't go to invest when there is no business case, if you ask about the business case. But for me, I see two things. One, within the lower orbit, as His Excellency Hiroshi from Japan says, this is the test bed for us to be ready for the moon and beyond. So that's not a choice, even for government. If they want to subsidize or remove that risk for a private sector to invest within the low orbit to be ready for the moon, that's something they should do. This is one. The second one, we already start see consortium working right now, and some of them announcing they have private activities investing multi-billions dollars when it comes to low orbit, whether in the space tourism, which is more complex than what we are expecting, and other activities like Sidar's mentioning from Turkey regarding space manufacturing. Is there a risk? Definitely yes. Space is complex. The global economy and political landscape is changing fast. Stability and prosperity can no longer be taken for granted. Thank you, Your Excellency. Dr. Hiroshi, I'll give you the floor as well. Well, thank you. I think we have to think this way, that space activity is not only for space. Space activity is for socio-economic development or society to solve the societal problems or global issues. So I think the return will be great. Gentlemen, with 2 minutes to go, some final thoughts from each of you, please. Dr. Suchet. Oh, yes, space is for sure for Earth. If we think about climate change, it's a huge challenge for us, and space is helping a lot. Just talking about exploration very quickly, we had huge research and use results on space research for us, for instance, for medicine. Because on space, you are studying healthy people in a very specific environment, and it's very useful for research in medicine to use that. And just a word about the new door for exploration. When you settle a permanent base on the moon, you have to work on specific aspects like nutrition, waste management, energy management, development of infrastructure, and mobility. A lot of things who are very linked to Earth, and what we need more and more, unfortunately, in Earth to work on. We will need to learn more
because of space exploration, and it is very important for our future. Mr. Lee, very quickly, please. Final thoughts. Yeah, I think that it is true that we spend the tens of billions of dollars for space development. It's big money. But if you think about that, we already got the benefit through this development. I think the portion of the space market in downstream application is more than 85%. As you know, we already get the benefit from the broadcasting, communication, navigation, and the Earth observation, things like that. It created, I think, the huge market. And on top of that, recently, space resources or asteroid mining, it may create some realistic big industry in the future. So many people are talking about the climate issue, even the session before. But if we didn't develop and invest the space technology, and we didn't know how it comes from, and why this happens, things like that. So I think that is all the benefit of the space development. And I think we are extending the spectrum of the human life, and I think space development should be continued in more bigger scale. Mr. Yildirim, you have 30 seconds. Yes, only 2 sentences. I sincerely believe that to spend billions of dollars to space is not an option. It is a necessity. Because I sincerely believe what we learn in space is very important for the future of our planet Earth. Without that, we will not succeed to fight the climate change and other threats we are experiencing now. Thank you. Well, thank you so much all for your contribution. I really appreciate it, and I hope this has been a valuable discussion for you all as well. Thanks again for joining us today. We appreciate it. Thank you. Ladies and gentlemen, please remain seated until the debate continues.
Ladies and gentlemen, please remain seated until we begin the next session. Thank you.
Good afternoon and welcome to the Abu Dhabi Space Debate. It is indeed a pleasure to welcome all of you today. We have an incredible global debate taking place over the next 2 days, defining the future of space. We are delighted to be joined by key officials, industry players, world leaders and space experts, industry representatives to debate the biggest challenges and opportunities facing our sector today. Over the next 2 days, we're going to be hearing from a series of experts, being able to question, discuss and debate the biggest opportunities and challenges in our market today, as we try to find a better, safer way to ensure that we can have global... يسعدنا أن أكون هنا معكم اليوم وأن أشارك في هذا الحوار الضروري والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد وصلت من مملكة البحرين مع زوجتي، حيث قمنا بأول زيارة دولة لرئيس إسرائيلي إلى مملكة البحرين، وأنا ممتن جدا لصاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. الأصدقاء الأعزاء، نقف هنا اليوم على مشارف عصر وحقبة جديدة في مجال استكشاف الفضاء. الآن السماء متاحة أمامنا للعديد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لإطلاق الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية في هذا المجهول الواسع. هذا الأمر يشكل فرصا وتحديات لم تشهدها البشرية من قبل. إن الصور المذهلة التي التقطها مرصد جيمس ويب لم تنقلنا إلى أطراف هذا الكون، ولكن أيضا مهدت المسار نحو أسئلة علمية جديدة لم نكن نعرف أنه بيسعنا أن نطرحها، ولكن مع نظر البشرية إلى الفضاء آمل أن أعيد هذا الحوار إلى مسائل الأرض، لأنني أعتقد أن أكبر إمكانيات اكتشاف الفضاء لا تكمن فقط في استكشاف الكواكب البعيدة عنا، ولكن أيضا في إعادة استكشاف فرص التعاون والتنسيق هنا في هذا الكوكب الأزرق الذي ندعوه وطننا. غالبا ما يقال أنه فيما يتعلق بالمهمات الدولية لاستكشاف الفضاء، في اليوم الأول يحمل أو يؤشر رواد الفضاء إلى دولهم، وفي اليوم الثاني يؤشرون إلى القارة التي يأتون منها، وبعد ذلك يشيرون إلى الكوكب برمته. فكلما نبتعد وننظر عن بعد نشهد أن الحدود تختفي ونخلص إلى أننا نتشارك جميعا كوكبا واحدا وأرض واحدة، وعلينا جميعا أن نحافظ عليها. ومع ترفعنا عن هذه الحدود علينا أن نعمل معا ونعبر هذه الاختلافات لكي نتغلب على مشاكل التغير المناخي التي تهددنا جميعا. لا شك أنه في المستقبل مصير البشرية سيعتمد بشكل كبير على استكشافنا للفضاء الخارجي، ولكن في الحاضر وعلى المدى القصير فإن أهمية تكنولوجيات استكشاف الفضاء تكمن في إنقاذ الكوكب الذي نملكه الآن. أنا فخور جدا بالتعاون الوثيق بين دولة إسرائيل والناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، وأيضا تعاوننا مع فرنسا وإيطاليا واليابان والبرازيل والنمسا وغيرها من الدول الأخرى. ولكنني فخور على وجه الخصوص بشراكتنا في مجال الفضاء. هذه الشراكة متطورة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فكل من الدولتين تقودان المنطقة نحو حدود جديدة في مجال استكشاف الفضاء ولوضع بصمة على تاريخ استكشاف الفضاء. فلننظر مثلا إلى المسبار وإلى القمر الاصطناعي، وهو الذي يوفر الآن بيانات للمشروع البحثي المشترك الإسرائيلي الإماراتي. هذا القمر الصناعي فينوس يدور في مدار الأرض ويراقب المحاصيل والأراضي الزراعية وينقل صورا متعددة الجوانب. في هذه المبادرة الأولى
الدولة عملت وكالتا الفضاء الإماراتية والإسرائيلية على تمويل الوصول إلى هذه البيانات التي يستفيد منها العلماء الإسرائيليين والإماراتيين، ما سيسمح لنا بفهم البيئة المحيطة بنا وتعاون في إيجاد حلول جديدة لحماية الأراضي الخضراء في كوكبنا. اليوم من المهم جدا أن نعزز ونوطد هذه الشراكات العابرة للحدود لما يصب في مصلحة كوكبنا ومنطقتنا. وهنا يأتي دور الهند، هذه الدولة ذات القدرات والإمكانيات التكنولوجية الكبيرة وذات الحكمة المتأصلة في شعبها، وأيضا صاحبة برنامج استكشاف الفضاء الطموح والمبهر. بينما ننظر ونتطلع قدما إلى البيئة، إلى مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ كوب 28 والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد بضعة أشهر، علينا أن نعمل معا من أجل تعزيز قدرة تكنولوجيات استكشاف الفضاء لمعالجة التغيرات المناخية والتحديات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط. إن هذا التعاون بيننا بس أن يحول منطقتنا إلى مركز عالمي لإيجاد الحلول المناخية. وأعتقد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل والهند بوسعها أن تمهد الطريق نحو المستقبل مع شركائنا وأصدقائنا. نحن منبهرون جدا بما تحقق بإنجازات برنامج الفضاء تابع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينها مهمة استكشاف كوكب المريخ والتي تتوائم مع مهمة إسرائيل. فنحن نعمل على توفير قدرات من أجل الاستشعار وأيضا توفير الأمن السيبراني في الفضاء. الأصدقاء الأعزاء، هذه فرصة سانحة وفرصة رائعة. ثمة مجال آخر، فإلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة الاستثمار لا يزال، حيث الاستثمار لا يزال ضروريا، علينا أن نستثمر أيضا في تعليم الأطفال، فهذا هو مستقبلنا. أهم مورد لنا هو اهتمام واكتراث جيلنا المستقبلي. بينما ننظر إلى عيون الأطفال ونخبرهم عن الفضاء، نرى هذا البريق في أعينهم. فلقد أطلقنا برنامج نيفل والذي ونعمل مع طلابنا في الثانوية العامة من مختلف الأطياف، حيث يعمل الأطفال على بناء أقمار اصطناعية من فئة النانو في الفضاء، ويستخدمون هذه الأقمار الصناعية من أجل جمع البيانات وإجراء التجارب. تدعو دولة إسرائيل جميع الدول الممثلة هنا لنعمل معا لتوسيع نطاق هذا البرنامج على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. معا بوسعنا أن نعزز الابتكار الجماعي وحب المعرفة لدى جيل الشباب. أود أن أدعوكم جميعا للمشاركة في هذه المبادرة الرائعة. أخيرا أود أن أشكر الدولة المضيفة، وأود أن أشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأيضا سمو الشيخ عبد الله بن زايد. أود أن أشكركم على رؤيوياتكم، وشكرا لكم على دعوتنا وتنظيم هذا الحوار، حوار أبوظبي للفضاء، الذي يمثل قيمة مضافة للحوار في مسائل الفضاء، والذي سيساعدنا على وضع مسار مستقبلي لمستقبل باهر. فلننتقل نحو الأمام ونحو العلا، لا عن طريق المنافسة ولكن عن طريق التعاون والتعاون المرتكز إلى السلام. فلنعزز قوة الفضاء لما يخدم الأرض، فننظر إلى السماء والسماوات ونركز أيضا على كوكبنا. معا بوسعنا أن نجعل وننقل استكشاف الفضاء إلى مستويات جديدة وننقذ كوكبنا من تحديات مستقبلية. معا بوسعنا أن نقول بأن حدودنا ليست فقط السماء، وبكلمات الشاعر الكبير أبو طيب المتنبي: من طلب العلا لن يقبل فقط. فلا تقنع بما دون النجوم. Thank you all very شكرا جزيلا لكم.
Wonderful event, the first manned flight to the moon. أول رحلة للبشر إلى القمر. أكثر من 8,000 قمر صناعي في مدار الأرض. من سينظف بقايا الأقمار الصناعية في الفضاء؟ من يتحمل المسؤولية؟ من يضع القواعد والقوانين؟ من يجني الأرباح؟ هل بيسعنا العمل معا؟ الابتكارات تسبق القوانين والأطر التشريعية. يجب تحديث قوانين أو القوانين التي تحكم استكشاف الفضاء. علينا العمل معا من أجل تحقيق إمكانياتنا البشرية في الفضاء. شكرا جزيلا فخامة الرئيس على هذا الخطاب الملهم. أصحاب المعالي، أصحاب السمو، السيدات والسادة، فلنستمع الآن إلى ممثل فخامة ناريندرا مودي رئيس الهند. فلنرحب بالدكتور جيتندرا سينغ وزير دولة الهند لشؤون الفضاء والعلوم والتكنولوجيا. تفضل، الكلمة لك. Your Excellency, Isaac Herzog, President of Israel. فخامة إسحاق هيرزوغ رئيس دولة إسرائيل. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وتعاون دولي. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. أصحاب المعالي وسمو الأصدقاء الأعزاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، أهلا بكم وأرحب بكم بنيابتي وباسم الهند. أولا دعوني أشير إلى أنني فخور جدا ويشرفنا أن يدعو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فخامة ناريندرا مودي إلى المشاركة في الجلسة الافتتاحية لحوار أبوظبي للفضاء. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي لم يتمكن من حضور الجلسة لأسباب طارئة، يشرفني أن أخاطبكم بالنيابة عنه. أود أيضا أن أقتنص هذه الفرصة السيدات والسادة من أجل أن أوجه تحيات فخامة ناريندرا مودي وبنيابتي وباسمي وباسم الشعب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأهنئكم على الاحتفال بالعيد الاتحاد 51 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. فكدولة تقودها قيادة رشيدة المستقبل باهر ومزدهر، ومن الإنجازات المبهرة لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام هو إكمال برنامج الفضاء وتحقيق إنجازات كبيرة في استكشاف الفضاء. من بين المبادرات الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نجد حوار أبوظبي للفضاء الذي يمثل رؤية صاحب السمو وطموحاته للمستقبل. لقد أصبح هذا الطموح واقعا مع إرسال الإمارات العربية المتحدة لمهمتها إلى مدار كوكب المريخ لتصبح
الدولة السادسة التي تقوم بذلك في العالم، ما يثبت ويظهر الصعود الواعد لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الفضاء. وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا الدولة الأخرى إلى جانب الهند التي تطلق مسبارا إلى كوكب المريخ منذ المحاولة الأولى. أود أن أهنئ أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة على التخطيط لمهمتها المستقبلية العام المقبل لإرسال رواد فضاء لمدة 6 أشهر إلى الفضاء. كما أود أن أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة على التخطيط للمهمة المأهولة وأيضا في الوقت عينه إعداد لمهمة استكشاف القمر في المستقبل القريب، وأيضا تمويل وبرامج استكشاف الفضاء التي تظهر التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالتميز في هذه القطاعات الواعدة. هذه إنجازات ضخمة، ويسرني أن أشارككم بأن الهند لديها شراكة نشطة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تعود إلى العام 2017 عندما تم إطلاق أول قمر اصطناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمع البيانات من الفضاء. قطاع الفضاء هو من القطاعات التي تمثل الأولوية لقادة قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. الهند بدأت مسيرتها قبل 7 عقود، وكما ذكر فخامة الرئيس هيرزوغ فلقد تركنا بصمة في هذا القطاع. بدأنا من الصفر، واليوم برنامج الهند ودولة الهند ينظر إليها على أنها من القوى العظمى في مجال استكشاف الفضاء. ولقد بدأنا بتطوير وإعداد علمائنا، وذلك نظرا إلى التزام القيادة في الهند بتطوير هذه القدرات ولتوجه فخامة ناريندرا مودي للاعتماد على الذات. في الهند ثمة نقطتان معروفتان وينظر من خلالهما إلى الهند. أولا الموثوقية، وثانيا الاقتصاد. الهند لديها أعلى نسبة النجاح في برامج إطلاق المركبات والأقمار الصناعية في العالم، والصواريخ والمركبات التي نطلقها. أطلقنا أكثر من 63 قمرا صناعية لدول من حول العالم. ولائحة الإنجازات في مجال الصناعة الفضاء واستكشاف الفضاء في الهند طويلة، فلقد أطلقنا أكثر من 100 قمر صناعي حتى الآن، ولدينا قدرات وإمكانيات لتصنيع الأقمار الصناعية من جيسات وغيرها في الهند، وأجهزة الملاحة من الفضاء. كما طورت الهند برنامج الملاحة GPS الخاصة بها، وندعوها بنظام الملاحة الهندي RNSS. وإلى جانب الإطلاق الناجح لمهمة الهند في مدار الأرض، حاولت الهند مرتين إرسال مهمتها إلى القمر، جاندرا 1 وجاندرا 2. وسنعمل على إطلاق جاندرا 3 العام المقبل. أما برامج استكشاف الفضاء الأخرى البارزة فتشمل الرحلات المأهولة إلى الفضاء، ونسعى إلى إرسال أول طاقم فضاء إلى الفضاء في العام 2024. السيدات والسادة، يشرفني أن أقول بأن برنامج الفضاء في الهند وقطاع الفضاء المتوسع والكبير جدا في دولة الإمارات العربية المتحدة
فيما الكثير من الفرص والإمكانيات والقدرات، وبوسع الدولتين توطيد القواعد العالمية وحض الدول الأخرى على الامتثال لها. بوسعنا العمل معا من أجل تعزيز قطاعات استكشاف الفضاء في السنوات المقبلة. نود أن نشير إلى أن قطاع استكشاف الفضاء هو المكان المناسب لتعزيز إنسانيتنا المشتركة. فمن المهم جدا أن نجمع جميع الجهات الفاعلة معا من أجل النقاش والحوار حول الفضاء. وفي هذا الإطار هذه المنصة حوار أبوظبي للفضاء، حيث نجتمع هنا جميعا لديها الإمكانية لتصيغ مستقبل قطاع استكشاف الفضاء في العالم. كما يسعدنا أن نشارك معكم أننا في الهند نعتقد بالفكرة الفلسفية التي تقول بأن العالم عائلة واحدة، وهذه الفكرة الفلسفية لا تدعونا فقط إلى جمع الجهات الفاعلة وأصحاب القرار معا فحسب، بل أيضا لمشاركة ثمار العمل مع الجميع. ومن هنا هذا التعاون الوثيق ورغبتنا بمشاركة ثمار استكشاف الفضاء بما يفيد جميع الدول من حول العالم ويثري التعاون ما بين الحكومات والكيانات والهيئات الخاصة في قطاع الفضاء. وبهذه الفكرة وبتوجيهات فخامة ناريندرا مودي لقد أدخلنا بعض الإصلاحات الأساسية على مجال السياسات من أجل توفير الإمكانيات والقدرات الأساسية في مجال استكشاف الفضاء لدى القطاع الخاص. كما سنعزز تطوير الشركات الناشئة في قطاع ومجال استكشاف الفضاء، ويهدف ذلك إلى تسهيل وتيسير دخول الجهات الحكومية والخاصة الخارجية إلى هذا القطاع. في هذا الخصوص لقد أسست الهند منظمة متخصصة تدعى مركز الهند لتعزيز استكشاف الفضاء، والتي تهدف إلى التعاون مع الشركات الخاصة الناشئة في هذا القطاع. وأقدر الثقة التي منحت لنا في إطار تطوير الشركات في مجال استكشاف الفضاء. فلائحة المواضيع التي علينا مناقشتها على مستوى القطاعين العام والخاص والالتزامات لكل من القطاعين تهدف إلى تأطير الحديث حول والنقاشات حول السياسات لتتمكن البشرية من تحقيق الإمكانيات والقدرات. وهذه النقاشات ستوضح الرؤى. هذه المبادرة مبادرة الحوار وهذا تعزز النقاش وتميزها عن الحوارات الأخرى. هذه المواضيع تتوائم مع سياسات الهند ومبادراتها خلال السنوات القليلة الماضية تحت رئاسة فخامة ناريندرا مودي. أعتقد أن المواضيع التي سنناقشها خلال اليومين المقبلين ستؤدي إلى التناغم ما بين الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والعلماء لتحسين المجتمعات من حول العالم والعالم ككل. كما نقدر الجهود المبذولة في مجال الاستدامة، فهذه أيضا من أولوياتنا في الهند. وقبل أن أختم، كلاعب أساسي ومحوري في مجال استكشاف الفضاء، الهند تهدف إلى التعاون بشكل وثيق ورفع هذا التعاون وتوثيقه مع دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة إلى الحد الأقصى من هذا الاجتماع وهذا الحوار اليوم. كما أنني كل ثقة بأن حوار أبوظبي للفضاء سينمو باضطراد خلال السنوات المقبلة وسيصبح منصة أساسية ومحورية للنقاشات فيما يتعلق بقضايا الفضاء، وسينقل أيضا التعاون بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الفضاء إلى مستويات أعلى وأرفع. أخيرا،
وبينما انتقلت رئاسة مجموعة ال20 إلى الهند في الأول من ديسمبر، أود أن أرحب بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجموعة ال20 اجتماعات مجموعة ال20 خلال رئاسة الهند للمجموعة. وقبل أن أختم أتمنى لكم كل النجاح، وأتمنى النجاح لحوار أبوظبي للفضاء، وأشكر دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة. شكرا جزيلا لكم. Thank you very much for your شكرا جزيلا على هذه الكلمة المذهلة. هذه الجلسة الافتتاحية كانت رائعة في حوار أبوظبي للفضاء. تحدثنا عن كيفية ضمان استدامة الفضاء وكيف بوسعنا أن نحمي أصولنا في الفضاء، وتطرقنا إلى التحديات التي تواجه استكشاف الفضاء وكيف بوسعنا أن نضمن الأمن ونتخطى التهديدات في السنوات المقبلة. يسرنا ويشرفنا أن نرحب بكم جميعا هنا اليوم. أكثر من 300 ضيف من العديد من الوكالات والعديد من الدول يلتقون هنا في العاصمة أبوظبي لهذه النقاشات المذهلة. سنأخذ استراحة قصيرة ونتطلع قدما إلى ترحيبكم مجددا في الجلسة الثانية في هذا الحوار الممتع في حوار أبوظبي للفضاء. شكرا لكم. إذا مشاهدينا، كانت هذه الجلسة الافتتاحية لحوار أبوظبي للفضاء وأيضا الفعاليات المصاحبة، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لليوم الأول من حوار أبوظبي للفضاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. نعلن نجاح وصول دولة الإمارات في مدار كوكب الأحمر.